Respected Chief Minister, sir, respected Deputy Chief Minister, sir, Hon'ble Ministers, Special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries, HODs, Collectors and Superintendents of Police, all the divisional level officers, mandal level officers, and the Swarna Gram and Swarna Ward Secretariat employees, and మీడియా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం 3వ మినిస్టర్స్ మరియు సెక్రటరీస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ప్రతి నెలకు ఒకసారి మనం రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈ సెక్రటరీస్ హెచ్ఓడీస్ మీటింగ్, అది కూడా ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కలెక్టర్స్ కూడా జాయిన్ అవుతారు, అలాగే డివిజనల్ లెవెల్లో ఆర్డీఓస్, ఇతర డివిజనల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ జాయిన్ అవుతారు, అలాగే మండల్ లెవెల్లో మండల్ టీమ్స్, అలాగే స్వర్ణ గ్రామ్, స్వర్ణ వార్డుకు సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా జాయిన్ అవుతారు. అంటే రాష్ట్రంలో మనం వివిధ శాఖలు ఏ రకంగా ప్రగతి సాధిస్తున్నాయి అనేది నెలకోసారి సెక్రటరీస్, హెచ్ఓడీస్, గౌరవ మంత్రివర్యుల సమక్షంలో ఇది జరుపుకోవడం, అలాగే 3 నెలలకు ఒకసారి జిల్లా కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్ కలిపి కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరుపుకోవడం అనేది ఒక స్ట్రక్చర్డ్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. అందులో భాగంగానే మనం ఇది ఈ 3వ సెక్రటరీస్ అండ్ మినిస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ మనం జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే మీకు తెలుసు, డిసెంబర్లో మనం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా 3 మంత్స్కి ఒకసారి యాజ్ షెడ్యూల్డ్ ప్రకారం జరుగుతుంది. అంటే ఒక రకంగా ఓవరాల్గా ఈ 12 మంత్స్లో ఇయర్లీ యాక్షన్ ప్లాన్ని మనము మంత్లీగా బ్రేక్ చేసుకొని, అలాగే క్వార్టర్లీగా బ్రేక్ చేసుకొని, ఏ రకంగా అయితే ప్రోగ్రెస్, మనం ఎక్కడ ముందు వరుసలో ఉన్నాము, ఎక్కడ తక్కువలో ఉన్నాము, ఏ రకంగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ మరి కేంద్ర స్థాయిలో కానీ కార్యక్రమాలు ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటిలో మనం రాష్ట్ర స్థాయిలో మనం తీసుకోవాల్సిన కేర్ తీసుకొని అన్ని ప్రపోజల్స్ మనం పంపించగలుగుతున్నామా, దానికి సంబంధించిన ఫండ్స్ అన్నీ మనకు ప్రాపర్గా వస్తున్నాయా, వాటిని మనం సెక్రటరీ స్థాయిలో మనం మానిటర్ చేసుకోగలుగుతున్నామా, అలాగే జిల్లా స్థాయిలో ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ సమావేశంలో చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. దీంతోపాటు మరి జిఎస్టిపి కానీ, నేషనల్ ఎకనామిక్ సర్వే కానీ, అలాగే మనకు ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా మనం ఏదైతే డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ అనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించి, ఇది కాకుండా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అన్నారు, తర్వాత స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ అనే మరి నినాదంతో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి దానికి సంబంధించి కూడా మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. చివరిగా లా అండ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి కూడా మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. మరొకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులకు, ఇతర అధికారులందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారిని వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. I extend my respectful greetings to the Honorable Chief Minister Sri Nara Chandrababu Gariki, and warm wishes to my respected cabinet colleagues, CSK Vijayanand Garu, DGP Sri Harish Kumar Gupta ji, or to all special chief secretaries, principal secretaries, secretaries, heads of departments, and to all district collectors and superintendent of police participating from across the state on virtual mode. I'm delighted to attend this third conference of ministers and secretaries chaired by Honorable Chief Minister Garu. Andhra Pradesh Prabhutam, they are extremely committed building a state that is which is inclusive, sustainable, and responsive to the aspirations of its people. ప్రజలు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్న తర్వాత టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్, పాలసీల్లో ఉన్నవి, చెప్పినవి ఇవన్నీ క్షేత్రస్థాయిలో కనిపించాలి అన్న కమిట్మెంట్తో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే ఇవన్నీ ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కానీ, అలాగే పల్లి పండుగకి సంబంధించి నా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి పిఆర్&ఆర్డీకి సంబంధించి పల్లె పండుగ పోయిన సంవత్సరం 2,500 కోట్లు, పల్లె పండుగ 2.0 కింద 5,700 కోట్లు, అడవి తల్లి బాటుగా 1,005 కోట్లు,
Special assistance to State for Capital Investment, which is called SASCI, 2,123 crores. In total, 11,328 కోట్లు శాంక్షన్ చేయబడింది. అలాగే జల్ జీవన్ మిషన్ పథకానికి సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ షేర్ కింద మొత్తం 28,000 కోట్లు మొబిలైజ్ జరుగుతూ ఉంది. అందులో ఇప్పటికే దాదాపు 10,000 కోట్ల పనులు ప్రారంభమైనవి. అలాగే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి 200 కోట్లు నగర వనాలు క్యాంపా ఫండ్స్ ద్వారా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డిస్పైట్ ఉన్న ఆర్థిక పరిమితులన్నింటినీ దాటి గవర్నమెంట్ చాలా తక్కువ రిసోర్సెస్ తోటి కీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చాలా కట్టుబడి ఉన్నాం. గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి సహకారం, వారి కమిటెడ్ లీడర్షిప్, అలాగే ఒక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అనుభవం, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ క్షేత్రస్థాయిలో దీని రిజల్ట్స్ చూడాలని మేము అందరం పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మనందరం కూడా కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. This effort and commitment must be clearly understood by the administration. When funds are arranged with such difficulty and responsibility, there can be no excuse for failure in implementation. Every rupee must be translated into visible outcomes on the ground. Officers at all levels must ensure that funds are made available and projects should be executed efficiently, transparently and within timelines without any delay. ప్రత్యేకించి ఈ మధ్యన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి కూడా తీసుకొస్తాం. క్షేత్రస్థాయిలో కొంత ఉదాసీనత ఉంది అందరికి. ఆ రిజల్ట్స్ మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఇచ్చినంత టార్గెట్స్గా మేము కిందికి వెళ్తా ఉంటే కొన్ని ఎక్స్క్యూజెస్ కనిపిస్తాను. దయచేసి అవన్నీ లేకుండా చూడండి. ఎందుకంటే మేము 4 గోడల మధ్య కూర్చునే వ్యక్తులు ఎవరు కాదు. అంతా చాలా అద్భుతంగా ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉంది, అట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. కానీ బట్ యాక్చువల్గా కొన్ని చూస్తే చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. అవి కొంచెం మేము ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నతాధికారులు అందరూ కూడా దయచేసి అది ఒక్కసారి మీరు క్షేత్రస్థాయిలో వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ అకౌంటబిలిటీ. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో కానీ నేను కానీ వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ అకౌంటబిలిటీ ఫర్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్. So I request you all, make sure that accountability should be fixed, including the last employee to the topmost official also. Otherwise, this would be very difficult to see the tangible results at a grassroots level. Thank you. Sir, thank you very much, sir. Now I request our Hon'ble Chief Minister, sir, to give his opening remarks. గౌరవనీయులు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు, అదే సమయంలో ఆల్ సెక్రటరీస్, గవర్నర్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, జిల్లా స్థాయిలో ఉండే ఇక్కడ ఫిజికల్గా అటెండ్ అయినటువంటి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్, అదే సమయంలో జిల్లాల్లో నుంచి వర్చువల్గా అటెండ్ అవుతున్నటువంటి కలెక్టర్స్, జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, డివిజనల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, మండల ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు. ఈరోజు మనందరం కూడా నెలవారీగా ఒకసారి సమీక్ష చేసుకోవాలి. అదే సమయంలో యూనిఫామ్గా అందరం కూడా ఒక మెసేజ్ లాస్ట్ మైల్లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి చేరవేయాలి. అందరం సమిష్టిగా కలెక్టివ్గా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. ఒకప్పుడు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా పెట్టేవాళ్ళు కాదు. అలాంటిది 3 నెలలకు ఒకసారి విధిగా కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుంటున్నాం. ఎవ్రీ మంత్ 2 సార్లు క్యాబినెట్ మీటింగ్లు పెట్టుకుంటున్నాం. ఎస్ఐపిసి, ఎస్ఐపిబి పెట్టుకొని పెండింగ్ ప్రపోజల్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తున్నాం. అదే సమయంలో ఇక్కడ మనం క్లియర్ చేసిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రావాలంటే
జిల్లా లెవెల్లో కూడా ఇదే స్పిరిట్లో కలెక్టర్స్ పనిచేయాలి, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు నేను మొన్న దావోస్ నుంచి వచ్చాం, లాస్ట్ మంతే దావోస్కి వెళ్ళాం. దావోస్లో ఈసారి ప్రధానంగా చర్చించిన విషయం టెక్నాలజీ, ఏఐ. త్రూ ఏఐ $1 trillion ఆఫ్ ఎకానమీ ఏ విధంగా రాబోతుందో ప్రిడిక్షన్, డిస్కషన్ దాన్నే సెంట్రిక్గా జరిగింది. రెండో సబ్జెక్టు చూస్తే దావోస్ మొత్తం ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్. ప్రపంచం మొత్తం ఈరోజు ఎనర్జీ మీద, గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఈ మాట్లాడుతూనే కొన్ని దేశాల యొక్క యాటిట్యూడ్, ఏ దేశం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అంటే గ్లోబల్ కమ్యూనిటీ అంతా కూడా, లీడర్స్ అందరూ కూడా ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని చర్చ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ రెండు విషయాలు మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనం చేసిన 19 months నుంచి ఈ రెండు కూడా సెంట్రల్ పాయింట్గా పెట్టుకొని ఈరోజు ఆర్టీజీఎస్ కావచ్చు, లేకపోతే టెక్నాలజీ పెనిట్రేషన్ కావచ్చు, అదే మరి మొత్తం గవర్నమెంట్ డేటా అంతా కూడా సింగిల్ పోర్టల్కి తీసుకురావడం కావచ్చు, ఇంకొక పక్కన ఏఐ అప్లికేషన్ కూడా వాడే పరిస్థితికి మనం వచ్చాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్కు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కూడా నిన్నే ఫౌండేషన్ వేసిన సెంట్రల్ మినిస్టర్ వచ్చారు. ఏ 6-7 దేశాల్లో మనది ఒక దేశం. మన దేశంలో అమరావతి సెంట్రిక్గా ఈరోజు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కూడా పోయే పరిస్థితి వచ్చాం. అంటే టెక్నాలజీలో ఎక్కడా వెనుకబడి లేము. 2 సంవత్సరాల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఇక్కడి నుంచే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. మనమే ప్రపంచానికి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్, డేటా సెంటర్స్ ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో సాంకేతికంగా పెను మార్పులు వస్తాయి. ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్, డీప్ టెక్నాలజీ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవన ప్రమాణాలు పెంచడానికి కానీ, డే టు డే లైఫ్ ఆడుకోవడానికి పనికొచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ విషయం మనం పదే పదే మాట్లాడుకుంటున్నాం. అందుకే ఈరోజు మీరు చూస్తే ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ప్రతి నెల 8వ తారీఖున కేపీఐస్ అన్నీ తయారు చేసి, ఆ కేపీఐస్ బేస్ చేసుకొని వాట్ ఈస్ ది జిఎస్టిపి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈరోజు వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ కొంచెం లేట్గానో ముందుగానే ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రం జీడిపి కంపల్సరీగా క్వార్టర్లీ ఫిక్స్డ్ డేన వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అది ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడూ కంటిన్యూ అవుతా ఉంది. అదే సమయంలో మనం క్వార్టర్లీ అనౌన్స్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాం. మంత్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేస్తానే 8వ తారీఖున కేపీఐ బేస్ చేసుకొని ఈ మంత్లో ఎంత జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది, మనం అనుకున్న ప్రకారం వెళ్తున్నామా లేదని చూసిన తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్, కలెక్టర్స్ అందరితో మీటింగ్ పెట్టుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇప్పుడే మనం కొంతమంది నేను ఒక్కడిని పనిచేయడమో, లేకపోతే కొంతమంది మంత్రులు పనిచేయడమో, కొంతమంది సెక్రటరీలు పనిచేయడం కాదు. లాస్ట్ మైల్లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరిని కానీ ఎఫిషియన్సీ వైపు మళ్లించగలిగితే మనకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ విషయాన్ని రీఇన్ఫోర్స్ చేయడానికే ఈరోజు మనం ఈ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకొని ముందుకు పోతున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం 19 months బై అండ్ లార్జ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ చేశాం. ఒక అగాధం నుంచి, అంధకారం నుంచి, ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి నుంచి మనం తీసుకున్న పాలసీల వల్ల చాలా వరకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ తెచ్చుకున్నాం. అనుకున్న లక్ష్యాల్ని నెరవేర్చుకుంటూ ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. మేము ఎన్నికల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని. మళ్ళీ అన్ని వ్యవస్థల్ని ఘాటుని పెడతామని చెప్పాం. అందులో కూడా సమాజంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వెల్ఫేర్, డెవలప్మెంట్,
గుడ్ గవర్నెన్స్. ఈ మూటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. ఈరోజు బ్రాడ్గా మీరు ఒకసారి చూస్తే మిగిలిన విషయాలని మనం మాట్లాడుకుంటాం. సూపర్ 6 పథకాలు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. తల్లికి వందనం 10,090 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించాం. 67,27,000 మందికి విద్యార్థులకు సహాయం చేశాం. చెప్పిన మాట ప్రకారం ఎంతమంది పిల్లలుంటే ఆ తల్లికి 15,000 చొప్పున చెల్లిస్తామని చెప్పి మాట నిలబెట్టుకున్నాం. రెండోది స్త్రీ శక్తి ఉచిత ప్రయాణం. దీనివల్ల ఈరోజు ఉమెన్లో మొబిలిటీ పెరిగింది. రెండోది వాళ్ళ ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. దగ్గర 4,29,00,000 ప్రయాణాలు చేశారు. ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్. దీనికి కూడా ఆర్టీసీ వండర్ఫుల్ వర్క్ చేశారు. ఉండే బస్సులతోనే ఆక్యుపెన్సీ పెంచి చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ 46 లక్షల మంది రైతులకి 6,310 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసాం. రెండవది వ్యవసాయం పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయి రైతు దిక్కుదోచని పరిస్థితిలో ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీనికోసం ఒక 5 ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకున్నాం. ఏ విధంగా చేయాలని గైడ్ చేశాం. టెక్నాలజీ జోడించాం. ఇంకొక పక్కన పంటల మార్పిడి కోసం ముందుకు పోయాం. డిమాండ్ డ్రివెన్ క్రాప్సే ప్రొడ్యూస్ చేశాం. ఈరోజు రాయలసీమ ఒక హార్టికల్చర్ హబ్గా తయారు చేస్తున్నాం. ఆంధ్ర మొత్తం అక్వాకల్చర్ మీద ఫోకస్ పెట్టాం. ఇంకొక పక్క వాణిజ్య పంటల మీద కూడా ఎక్కువ పోతున్నాం. దీంతో మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. రైతులు కూడా, నేను అందుకే ఒక మాట చెప్పాను, రైతులు కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఆ ఆత్మహత్య కలిగిన కారణాలన్నీ ఆడిట్ చేయమన్నాం. ఆడిట్ చేసి ఏ విధంగా మోటివేట్ చేయాలి, కరెక్ట్ మెజర్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఎక్కడ తప్పులుంటే ఏ విధంగా మనం దాన్ని పాలసీ ద్వారా కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోవాలో దానికి కూడా ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకో పక్క దీపం 2 ఏడాదికి 3 సిలిండర్లు చెప్పాం. ఇప్పటికి 2 కోట్ల సిలిండర్లు పైగా ఇచ్చాం. ఇంకొక పక్కన ఎన్టీఆర్ భరోసా ఎవ్రీ మంత్ మొదటి తారీఖున మనందరం కూడా ఏదైతే పేదల సేవలో కార్యక్రమం పెట్టి వెళ్తూ వచ్చాం. 58,654 కోట్ల రూపాయలు పెన్షన్లు ఇప్పటి వరకు ఇచ్చాం. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పేదవాడికి అండగా ఉన్నాం. 4,000, 6,000, 10,000, 15,000. రెండో విషయం కూడా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. వెల్ఫేర్ అనేది అవసరమని, సమాజంలో ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించాలంటే, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఉండాలంటే మనం ఇది తప్పదు, చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే మనం కష్టపడేది కొంతమంది బిలియనర్స్ కోసం కాదు. దాన్ని కూడా మనం నిరూపించుకోగలిగాం. 63 లక్షల మందికి ఒకవేళ మొదటి తారీఖు సండే అయితే 1 డే ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాం. దట్ ఈజ్ అవర్ కమిట్మెంట్. అన్నా క్యాంటీన్లు 204 అన్నా క్యాంటీన్లు పెట్టాం. అది కూడా ఒకప్పుడు ఉండే క్యాంటీన్లు రద్దు చేస్తే మళ్ళీ పేదవాడికి అన్నం పెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేశాం. మత్స్యకార భరోసా 20,000 చొప్పున 1,25,000 మందికి 250 కోట్లు ఇచ్చాం. ఆటో డ్రైవర్ సేవలో ఏడాదికి 15,000 రూపాయల చొప్పున 436 కోట్లు వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేశాం. 2,90,000 మందికి ఇచ్చాం. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో స్త్రీశక్తి కింద ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు వీళ్ళకు కూడా ఉపాధి దెబ్బతినకూడదనే ఉద్దేశంతో మనం ఇచ్చేసాం. రికార్డు స్థాయిలో ధాన్యం సేకరణ 24 గంటల టైంలోనే జమ చేశాం. మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్లు చేశాం. పొగాకు, మామిడి, కోకో, ఉల్లి, ఎక్కడ ఏ పంట అయినా సరే గిట్టుబాటు ధర లేదు, రైతు నష్టపోతున్నాడు అంటే అక్కడ ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యాం. స్టెబిలిటీ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పటి వరకు 1,100 కోట్లు పైగా ఖర్చు పెట్టాం. ఇంకొక పక్కన రైతులకు కొత్తగా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు, రెవెన్యూ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేశారు, అస్తవ్యస్తం చేశారు.
దాన్ని ఇప్పుడు రివైవ్ చేయాలంటే చాలా సమస్యలు వచ్చాయి. నిన్నే నేను చూశాను, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి ఆయన ఉండే ఇంటి పక్కన హెలిప్యాడ్ కావాలి. హెలిప్యాడ్ కావాలంటే తప్పులేదు, లీజు తీసుకోవచ్చు, వేరే ల్యాండ్ తీసుకోవచ్చు. దానికోసం ఒక అతన్ని ఇమ్మంటే ఓన్ ల్యాండ్ నేను ఇవ్వనన్నాడు. అతను వేరే దగ్గర నుంచి కొనుక్కున్నాడు. అలాంటి ల్యాండ్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వకపోతే బలవంతంగా టేక్ ఓవర్ చేసి అతను ఇనలేదు కాబట్టి 22A కింద పెట్టేశారు. అంటే ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి ల్యాండ్, సాక్షాత్తు చట్టాలు చేసే ముఖ్యమంత్రి, చట్టాలను అమలు చేయవలసిన వ్యక్తి ఒక ప్రైవేట్ ఆస్తిని 22A కింద ఇల్లీగల్గా పెట్టాడంటే ఇది పరాకాష్ట. నేను అడిగాను అతన్ని, ఇప్పటికీ 4-5 సంవత్సరాలు అయింది, నువ్వేం చేసావని అడిగాను. సార్, ముందు నా ప్రాణం ఉంటే నేను ఎప్పటికైనా పోరాడతాను, పోతే పోయింది ఆస్తి అనుకుంటాం, నేనేం మాట్లాడలేకపోయాను. ఇప్పుడు మీరందరూ సెట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ దగ్గరకు వచ్చి పిటిషన్ ఇస్తున్నానంటే రికార్డ్స్ అన్నీ తీసుకున్నాం. ఆ రికార్డ్స్ అన్ని ఇప్పుడు వెరిఫై చేసి యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇది ఒక్కదిక్కడ కాదు, అన్ని ప్రాంతాల్లో జరిగింది. రికార్డ్స్ తారుమారు చేశారు. 22A కింద వెళ్ళడం చాలా ఈజీ. కంప్యూటర్ని ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేస్తారో చేశారు. అందుకే ఇప్పుడు మొత్తం సర్వే చేసి పగడ్బందీగా, ఇటీవల కాలం నాకు కూడా అర్థం కాకపోతే అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత ఫైనల్గా ఒక సిస్టానికి వచ్చాం. మొత్తం సర్వే పగడ్బందీగా చేసి 1 ఇయర్లో ఆల్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ పర్ఫెక్షన్ తీసుకొస్తున్నాం. క్యూఆర్ కోడ్ పెట్టాం. ఇంకో పక్కన ఏదైతే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి ఎవ్వరూ ట్యాంపర్ చేయకుండా, కొన్ని రికార్డ్స్ అయితే బ్యాక్ ఫైల్స్ కూడా లేవు. జనరల్గా ఒక స్పీకింగ్ ఆర్డర్స్ వేసినప్పుడు దానికి రీజన్స్ ఉండాలి, అధికారి ఉండాలి, ఎవరు మార్చారో తెలియాలి. అవి కూడా లేని పరిస్థితి వచ్చాయి. అవన్నీ ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకో పక్కన సాగునీరు కోసం 20 నెలల్లో 24,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. క్వాంటమ్ వ్యాలీ నిన్నే శంకుస్థాపన చేశాం. విశాఖలో ఐటీ హబ్ కింద గూగుల్ అతిపెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. దీన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే పవర్లో ఒక బ్రేక్ త్రూ తీసుకొచ్చాం. గూగుల్ ముందుకు వచ్చారు. $15 బిలియన్ విత్ డేటా సెంటర్ అండ్ ఏఐ పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఇది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వచ్చిన తర్వాతనే అతి పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది. ఇంకొక పక్కన రిలయన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు. తొందరలోనే మినిమం 5 గిగావాట్ కెపాసిటీతో డేటా సెంటర్లు పెట్టే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. TCS, కాగ్నిజెంట్ వీళ్ళంతా కూడా వచ్చి ఈరోజు వాళ్ళ సెంటర్స్ ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో పెట్టారు. AM గ్రీన్ అమోనియా శంకుస్థాపన చేశాం. ఇది ప్రపంచంలోనే మొదటి ప్లాంట్, అతిపెద్ద గ్రీన్ అమోనియా తయారు చేసే ప్లాంట్, అతిపెద్ద ప్లాంట్. ఇప్పుడే మార్కెటింగ్ కూడా టైప్ చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఇప్పుడే విద్యుత్ శక్తి డిపార్ట్మెంట్, నేను ముందే చెప్పాను, ట్రాన్సిషన్. ఒకప్పుడు ట్రూ అప్ ఛార్జెస్ నుంచి ఇప్పుడు ట్రూ డౌన్ ఛార్జెస్కి వచ్చాం. ఈరోజు ఈ యొక్క సెక్టర్ని మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే చాలా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. మెగా డిఎస్సి మొదలు సంతకం పెట్టాం. ఎన్ని ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా అన్ని కూడా అధిగమించి టైం టు టైం 15,941 మంది టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేశాం. పోస్టింగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దగ్గర 5,757 కానిస్టేబుల్స్ని రిక్రూట్ చేశాం. రెండోది, అక్కడ మీరు ఒకసారి చూస్తే చాలా సమస్యలు ఉంటే చాలా ఫైట్ చేసి రిక్రూట్మెంట్లు ఇప్పించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన వీళ్ళకి 4,000 రూపాయలు స్టైఫండ్ ఇస్తే 12,000కు పెంచాం. ప్రతి నెల స్వచ్ఛాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్ర 3వ శనివారం మనం నిర్వహిస్తున్నాం. 105 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు గార్బేజ్ క్లియర్ చేశాం. అంటే మొత్తం ఎక్కడ చూసినా గుట్టలుగా చెత్త ఉంటే అవన్నీ క్లియర్ చేసాం. కొన్ని దిక్కల్లో అయితే
గ్రౌండ్లో కూడా ఉంది గార్బేజ్. ఎక్కడ గొంతు దొరికితే అక్కడ వేసేసారు. దానివల్ల మొత్తం ఆ ఏరియా కంటామినేషన్, పొల్యూషన్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. అవన్నీ కూడా తవ్వి కూడా తీసి డిస్పోజ్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. నేను ఒకటే చెప్పాను మన వాళ్ళందరికీ, మార్చి లోపల 100% క్లియరెన్స్ కావాలని చెప్పాం. రెండోది, ఎక్కడికక్కడ కాంపోస్ట్ని కన్వర్ట్ చేయడం, ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేయడం, సర్క్యులర్ ఎకానమీ పోవడం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందుకు పోతున్నాం. ఇప్పుడే 1000 కోట్లతో రోడ్లు మరమ్మతులు చేశాం. ఇంకొక 3,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నాం. పల్లె పండుగ ద్వారా దగ్గర 4,000 కోట్ల రూపాయలు రోడ్ల నిర్మాణానికి ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇలాంటి అనేక విధాలుగా రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ నరేగాను సద్వినియోగం చేసి అసెట్స్ క్రియేట్ చేసే కార్యక్రమానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఇప్పుడు జీరామ్జీ కొత్త ప్రోగ్రాం తీసుకొచ్చారు. దానికి కూడా మనం ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో ఉండే ఇబ్బందులకు అదనంగా కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఈవెన్ దెన్ అవుట్ అధిగమించుకొని దాన్ని వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 25 కొత్త పాలసీలు తీసుకొచ్చాం. పరిశ్రమలకు రాయితీలన్నీ కూడా ఎస్క్రో ఖాతాలు ఇస్తా ఉన్నాం. 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు పెట్టాం. 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాం. సిఐ సబ్మిట్లు పెట్టాం, 2 సార్లు పెట్టాం. ఇంకొక పక్కన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెద్ద ఎత్తున అట్రాక్ట్ చేశాం. దగ్గర 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. 23 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. దీన్ని కరెక్ట్గా అందరం కానీ పనిచేస్తే ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. ఇప్పటికే 14 SIPBలు పెట్టి 9 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు క్లియర్ చేశాం. 8,50,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. పంచాయతీరాజ్లో 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల చేపించాం. 95 సెంట్రలీ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ అన్ని రివైవ్ చేశాం. అన్ని డీఫంక్ట్ అయి ఉంటాయి. అదే మరి JJM అది కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటే ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేశాం. కొన్ని ఇప్పుడు చేసే పనులని పూర్తి చేస్తూనే ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం. తొందరలో క్లియరెన్స్ వస్తే ఒక 24,000, 25,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టి మళ్ళా వర్క్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం. దానికి కూడా మన వాటా కూడా మనం ఏ విధంగా చేయాలో చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన దీనివల్ల ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కొళ్ళాయి ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలనే సంకల్పానికి ముందుకు పోతున్నాం. విద్యా వ్యవస్థలో పెను మార్పులు తీసుకొచ్చాం. మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ పెట్టాం. డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ కిడ్స్, అదే మరి పారదర్శకంగా బదిలీలు, ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. ఇంకొక పక్కన 2 సంవత్సరాల్లో మీరు చూస్తే గ్రోత్ కూడా రీజనబుల్గా మనది పెరిగింది. కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్లోనే మనం వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ 8.27 మనం వచ్చాం. ఈసారి 9.88 వచ్చాం. డబుల్ డిజిట్ కూడా రీచ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ మనం ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. GSDPకి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, ప్రజలకు ఆదాయం పెరిగితే మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఉంటాయి. దానికి కూడా నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక పెట్టుకున్నాం. అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. గేట్స్ ఫౌండేషన్, అదే మరి టాటా TCS ఇద్దరు కలిసి సంజీవని ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నాం. డిజిటల్ హెల్త్ కేర్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక పక్క యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీ తీసుకొస్తున్నాం. ఒక మోడల్ కూడా తయారు చేశాం. అది కానీ మొత్తం చేయగలిగితే ప్రపంచంలోని ఫస్ట్ టైం సంజీవని ప్రాజెక్ట్ ఒక గేమ్ చేంజర్గా తయారవుతుంది హెల్త్లో. కేంద్ర పథకాలన్నీ పునరుద్ధరణ చేస్తున్నాం. హార్టికల్చర్కి పూర్వోదయ కింద లేకుంటే స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకుంటున్నాం. ఈరోజు దేశంలో హైయెస్ట్ హార్టికల్చర్ ప్రొడక్షన్ మనం ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాం. కానీ మన ఉద్దేశం ప్రపంచంలోనే హార్టికల్చర్ హబ్గా రాయలసీమ తయారు చేయాలని 9 జిల్లాలను పెట్టుకున్నాం. ఆ 9 జిల్లాల్లో వాటర్ ఇవ్వడమే కాకుండా నెక్స్ట్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ మనం తీసుకొని ముందుకు పోతున్నాం. ఇది కానీ సవ్యంగా చేస్తే దగ్గర మనం ఖర్చు పెట్టేది కానీ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఒక్క హార్టికల్చర్లో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టాలనేది ఒక ఆలోచన. పోలవరం ఘాట్ని పెట్టాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ.
ఎందుకంటే నేను ఆ రోజు కూడా సోమవారాన్ని పోలవరంగా చేసి దానికోసం ప్రయత్నం చేశాం. నా 5 ఏళ్లలో మీరు చూస్తే డయాఫామ్ వాల్ పూర్తిగా పోయింది. ఒక్కొక్కసారి ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయనేది ఇది ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్. 440 కోట్ల రూపాయలతో డయాఫామ్ వాల్ పూర్తి చేస్తే దాన్ని కాపాడలేక మొత్తం డ్యామేజ్ అయితే మళ్ళీ కొత్త డయాఫామ్ వాల్ 1000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మళ్ళా చేస్తున్నాం. ఈ నెల నెక్స్ట్ మంత్కి అది పూర్తి అవుతుంది. 2027 పుష్కరాల కంటే ముందు పోలవరాన్ని పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేసే బాధ్యత మనం తీసుకుంటున్నాం. దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అమరావతి ఈరోజు మనం చూస్తే ఎన్ని విధాలుగా విన్యాసాలు చేయాలని చేశారు. శ్మశానం అన్నారు, ఎడారన్నారు. ఎవరైతే భూమిని ఒక ఆదర్శంగా ఇచ్చిన రైతుల్ని హింస పెట్టారో, ఎగతాళి చేశారు. ఈరోజు దానికి కూడా లైన్లో పెట్టాం. పనులు ముమ్మరంగా అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇంకా 3 సంవత్సరాల్లో అమరావతి ఒక షేప్కు తీసుకొస్తాం. మోస్ట్ లివబుల్ సిటీ. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి సిటీ ఎక్కడా వచ్చే అవకాశం లేదు. మొన్న కూడా నీతి ఆయోగ్ మాట్లాడుతూ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బడ్జెట్లో కూడా మాట్లాడుతూ అమరావతి లాంటి సిటీస్ అవసరం అని చెప్పి కూడా మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు. కాబట్టి ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిటీ కింద వస్తుంది. అదే మరిగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒప్పుకొని 12,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం. అదే సమయంలో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్, ఫస్ట్ టైం మొన్నే 54 కోట్ల రూపాయలు క్యాష్ ప్రాఫిట్ కూడా వచ్చింది. ఇది విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో. అంటే కంటిన్యూగా మనం పనిచేస్తే ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయో ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. రేపు రాబోయే రోజుల్లో నష్టాల నుంచి లాభాలు, సస్టైనబిలిటీ కాదు ప్రాఫిటబిలిటీ వరకు తీసుకుపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ మనం ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకోవడానికి చేసిన పనులకు మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నా. ఒకరు పనిచేసేది కాదు, ఇట్ ఈజ్ అ టీమ్ వర్క్. మొత్తం మంత్రుల దగ్గర నుంచి లాస్ట్ మైల్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ టీమ్ స్పిరిట్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా వెళ్ళాలి. ఎక్కడికక్కడ అవసరమైతే కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. నేను అందుకే చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను, మీరు రాత్రింబగళ్ళు పనిచేయడం కాదు, పని చేసేంత సమయం మనసు పెట్టి చేయండి, ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయని. కాబట్టి బెస్ట్ నాలెడ్జ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా తీసుకొస్తాం, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తాం, టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తాం. దీన్ని సమాజంలో మంచి జరిగే విధంగా, నిరంతరం ఎంపవర్ చేసే విధంగా, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇచ్చే విధంగా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మీటింగ్లోనే నేను ఇంత ముందు చెప్పాను, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. నౌ మన గేర్ చేంజ్ చేసి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. రెండోది గవర్నెన్స్లో కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్. ఏదో వాడు చనిపోయిన తర్వాత వాడికి పట్టా ఇవ్వడం, లేకుంటే సఫర్ అయి మొత్తం నాశనం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని ఆదుకోవడం కాదు. రియల్ టైంలో ఇవన్నీ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఈ సభలో కూడా, ఈ సమావేశంలోని, అసెంబ్లీలోనే ఏవైతే అవుట్డేటెడ్ చట్టాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో, అన్నెసరీ చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ హియర్, ఆల్ మినిస్టర్స్, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక కమిటీ వేసి ఎక్కడికక్కడ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నారు. అన్నెసరీ అన్నీ తీసేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా స్పీడ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కింద ముందుకు పోతున్నారు. మనం కూడా దాన్ని ఆలోచించుకొని మనం ఒక మోడల్గా ఉండాలి. ఏవైతే అనవసరం ఉన్నాయో మేము మీ దృష్టి తీసుకొస్తాం. అన్ని చట్టాలని ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుంటాం, నిబంధనలు రివ్యూ చేసుకుంటాం. ఎక్కడెక్కడ అనవసరంగా ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ చేసి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ వరకు ఏం చేయాలో చేద్దామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ప్రతి ఒక్కరూ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అదే సమయంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా కొన్ని నిబంధనలు తీసుకొస్తున్నారు. ఏది సావరెన్ ఏఐ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. దానికి కూడా మనం ముందుకు వస్తున్నాం. అది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను.
ఫైనల్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఆలోచించాల్సింది మేము ఇట్లనే చేస్తామని కాకుండా ఏం చేస్తే ఫలితాలు వస్తాయి, ఏం చేస్తే మనకు సమాజానికి హితంగా ఉంటుందో ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించాల్సిందిగా మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ, ఈ మీటింగ్లు కూడా ఎందుకంటే ఇంత క్లియర్గా నిన్నే 8వ తారీఖు జిఎస్టిపి రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్ వస్తానే యాజ్ యూజువల్ మనం ఈ మీటింగ్లో పెట్టుకున్నాం. ఇందులో మీ అందరి క్లారిటీ ఉంటుంది, ఎవరెవరు ఎట్ట పనిచేశారు, ఎక్కడ పనిచేయలేకపోయారు, వర్టికల్గా కానీ డిస్ట్రిక్ట్ కానీ లాస్ట్ మైల్లో ఉండే ఫంక్షనరీస్కి కానీ అందరికి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. దీన్ని వ్యూలో పెట్టుకొని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలనో నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇప్పటి నుంచి మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి అందరూ ఫోకస్ చేయాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ అందరికి నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ అని అంటాం. Sir, thank you very much, sir. Now we will go for first presentation on National Academic Survey by Piyush Kumar. Other secretaries Hon'ble, Ronald Rose, Vinay Chand. Good morning, sir. Thank you, sir, for the opportunity. Sir, this session is including NSP, that National Economic Survey, GSDP, and then KPI, sir. So, మూడు కలిపి సార్ ఒకటేసారి అంటే 35 minutes present చేసి మొత్తం ప్రజెంట్ చేయండి, then we'll discuss. Yes, sir. So then I'll take, sir, about 35 minutes and we'll have time 1 hour for discussion, sir. Thank you, sir, for this opportunity, sir. As Honorable CM, sir, has mentioned, on 20th of January, Government of India first advance estimate has come for the whole full year. And those states level lo GSDP ki first advance estimate antu undadu. But manamu exercise like mana rashtamlo, unlike many, only 1 or 2 states do this exercise, sir. So we take up a first advance estimate for the whole year. ఇప్పుడు నిర్వహిస్తున్న జరుగుతున్న సంవత్సరంకి ఎంతవరకు జిఎస్డిపి వచ్చింది, తర్వాత టార్గెట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఏం తీసుకోబోతున్నాము అది సార్ మనకు బడ్జెట్ సెషన్కి కూడా అవసరం పడుతుంది. సో బడ్జెట్ ఎక్సైజ్కి, ఎకనామిక్ సర్వేకి అండ్ ఎక్సైజ్ మనం చేస్తాము సార్. సో అదే ప్రజెంట్ చేసే ముందు సార్ వీ హ్యావ్ I have 4 parts of the presentation, sir. First is that in the Government of India మొన్న బడ్జెట్ సెషన్తో పాటు ఎకనామిక్ సర్వే వచ్చింది. సో అందులో కీ హైలైట్స్ ఏదైతే మన నేషనల్ లెవెల్లో అండ్ మన రాష్ట్రం సంబంధించిన కూడా అంచనా వేయడం జరిగింది సార్. అది కాకుండా సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ ఫిజికల్ ఇండికేటర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సార్. ఎందుకంటే మనం బడ్జెట్ సెషన్లో వెళ్తున్నాము కాబట్టి ఆ మెయిన్ కీ ఫిజికల్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో కూడా తెలియదు కాబట్టి దాని మీద ఒక 5 స్లైడ్స్. దెన్ జిఎస్డిపి సార్, ఓవరాల్ ఎకనామిక్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొజెక్షన్స్ అది పెడుతున్నాము సార్. అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఆల్సో జిఎస్డిపి ఫిగర్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్ హౌ దే హ్యావ్ పర్ఫార్మ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్లో ఎలా అవుతుంది. అండ్ దెన్ మంత్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ కేపీఐస్ తయారు చేయడం జరిగింది, దాని మీద కూడా ఒక క్లుప్తంగా చెప్తాము సార్. అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ సార్, ఎకనామిక్ సర్వే Government of India has presented in the Parliament, and there are some interesting key highlights. The real GDP at the constant prices was last year India growth was about 6.5%. Next year target low, the estimates is that 7.4% low the country will be growing, sir. And the year after that is from this FY26 next year for 27 లో కూడా 6.8 నుంచి 7.2 range లో ఉంటుంది. Over a medium term, it is estimated that India will grow by about 7%, sir. The growth drivers are intact, sir. Despite global headwinds, private final consumption expenditure has grown to 61.5%. It is a healthy economic indicator, sir. అంటే మన కన్సంప్షన్ డిమాండ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా బాగానే అవుతున్నాయి ఎకానమీలో సార్. దేర్ ఆర్ సమ్ పాజిటివ్ ట్రెండ్స్, హెల్దీ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అక్రాస్ హౌస్ హోల్డ్స్, ఫర్మ్స్ అండ్ బ్యాంక్స్. బ్యాంక్లో కూడా చాలా రివైవల్ చేసి ఎన్పిఎస్ హ్యావ్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ లో సార్. Then there is a resilient consumption demand. Public investment push by the budget is also been continuing since last 5 years. Union FM has been emphasizing on that, sir, with SASKI and other measures. Capital expenditure at the state level also there is a push. Similarly, inflation has been at all-time low, sir. Inta kuda last 10 decade lo kuda
it has at 1.7%. There had been good weather and good production. So agriculture and retail inflation has been very low. In fact, it went negative for some of the items. And then now it is at just about less than 1%. And consumer index also is about 1.5 and less than 2%. In this backdrop, the sectoral performance has also been good. The agriculture at the country level has grown about 3.1% as compared to, I'll be showing, in the state we have grown nearly about 10%. So that is a good indicator. GVA has grown about 3.6% in the agriculture sector. Similarly, industry is low, 8.4% growth is witnessed in the first half of this current year. And next year 7% key growth is anchna undi. MSMEs or small industries are the main drivers where have been doing well. Similarly, service sector also 9.3% is the growth, which is again a healthy trend, sir, given the global demand on services side that we can cater to. Gross fixed capital formation is at 30%. Then NPAs, as I said, sir, on all-time low, it is to 2.2%. So a lot of NPAs have been rectified and banks are showing a very healthy balance sheet. Exports have marked 825 billion. So these are some of the key highlights. This is against the the global environment. There are geopolitical tensions and conflicts. There are security considerations. The world is becoming more fragmented, especially WTO, where each of the countries are going for more bilateral agreements in trade rather than multilateral arrangement, which was the backbone of last 50 years of the international trade. So given that scenario, it is proposing a kind of a recalibration of all the the strategy that different countries are taking up. India lo kuda lot of FTAs we are signing, sir, which is good for the state also, with fisheries and other sectors opening up. So manakuda opportunities will be coming in, sir. Similarly, there's a multipolar fragmented world. There are systemic shocks, oil side and other things which have to be factored in while looking at going forward the export environment, sir. All these are important for us to calibrate our growth strategies in a growing uncertainty. The key highlights again, infrastructure push continues, and then there is innovation index where a lot of startups and AI, as we have been also, Hon'ble CM sir has been guiding the AI revolution in Andhra Pradesh at the forefront. That will be globally, it will be a very important development that we have to keep in mind. Similarly, under Jan Dhan Yojana, social development also 55 crores people have taken on the accounts, and the formalization of economy with UPIs and online transactions hitting all-time high in the international level also, sir. Agriculture reforms are the key areas like mechanization, market access, crop insurance, credit, doubling of farmers' income. All these are the ideas which the economic survey presents, and all I'm happy to inform, sir. I think under the guidance of Hon'ble CM, I think here in Andhra Pradesh, on all of these activities, the agriculture department and that lead is being taken, sir, which is also part of the Swarna Andhra vision that we are taking up, sir. Similarly, AI and digital security, which again the economic survey highlights, and again Andhra Pradesh is already in the forefront in this regard also, sir. Then, sir, we have presentation. Yeah. Then, sir, we can look at the performance comparison of the GSDP, the gone by year and this coming year. What can be, last year 24-25, the GSDP we had in the second advance estimate, it was estimated at 15,93,000 crore. There's a 2,000 crore correction, sir. So now, as per the first revised estimate, the GDP for last year GSDP stands at 15,91,000 crore, which is slightly less, about 11.7%. From 12% that nominal growth figure that we had estimated, we have come to 11.75%. Double digit 11.75%. I'll be showing that last 10 years, Lokuda, this is one of the highest performance, but it is slightly less than 12% what we had estimated. Now, given this, sir, the real term growth I'll be explaining later, sir, in the GSDP slides, will be about double digit, but it will be slightly less, about 10.25%. And the main reason for that is that the weakening of inflation, because of lower prices,
the value of GSDP will be slightly coming down, so it will be around 10.75%. Though again, if we see sector-wise, agriculture, we are looking at 7.83% from last year. The growth which was 11%. And again, the reason for that, and last year, sir, all India growth was 10.4%, and we had done 11.64%. That is coming down to 7.83%, and this is against the all India, which is 0.8%. So all India, though there be real terms growth will be about 3%, but because of the inflation price and negative price index in the agriculture sector will be 0.8. So compared to that, Andhra Pradesh will be doing a fairly impressive 7.83%. Industry about 9.53%, and service sector 12.94%. So total we are estimating 10.75%, sir. Of course, this is a slightly lesser than the Swarnandhra target that we have taken, and we have to take up a higher growth. Broad sector, sir, at constant prices, if we look at the same things, sir, as I said, all India, sir, 3% will be the growth in agriculture. Though it is in current terms, in price terms, it will be 0.8 only, but 3.1%. And Andhra Pradesh, sir, we will be doing 10.14%. So there will be a double-digit growth in agriculture that we have estimated. Industry 9.51%, and services sector at 10.6%. So total will be about 9.88% is in the real terms, and in terms of current terms, it will be 10.75, double-digit growth. But because of the inflation factors, but going forward, I think we have to make it more focused, and we'll have to grow above 15% for 3 years to have that overall 5 years target, sir. So that will be pushing across. Apart from this, sir, the economic survey also talks of Andhra Pradesh in various sectors. One thing is on the textile value chain. Andhra Pradesh role is critical, and that has been highlighted by the economic survey. Similarly, role of tomato production in India's tomato production is also highlighted. Andhra Pradesh is at the forefront, and we have to be leading that also, sir. Then another heartening point which economic survey brings out is that Andhra Pradesh is at the front of deregulation and reforms push. So already, I think, as per directions of Honorable CM, Chief Secretary level committee is also there, and we have taken up in this budget session also some of further reforms will be completing, and will be the first in the country, sir, as Honorable PM has also asked. So Andhra Pradesh in that reform agenda, we are leading the country, and other states also. This is highlighted by the economic survey also, sir. Then second point is that India's AP's role, and because AP is at a crucial juncture linking the North-South corridor and East-West corridor. So that has also been highlighted by the next slide. I think this is not working. So that is also highlighted by the economic survey. Back. Second, next, 13-14 here. So this is also highlighted by this thing. And then similarly, in the cement industry also, the AP's position has been highlighted, sir, and leadership role that we are playing in the agriculture sector. So these have been key highlights which have come from in the economic survey, sir. Next. Another important point that as Honorable CM also mentioned, in the top 10, the economic survey brings out top 10 cities which between 1920 to 35, next 15 years, which will be potential. Vijayawada and Amravati has finds a mention there. Of course, with the regional development plan, Vizag, Visakhapatnam, and with Amravati coming in, so top 3 or 4 position we have to be aiming. So this has been, our recognition is there. Vijayawada has a potential, sir, which we need to build upon. So this is the key highlights of the economic survey, sir. If we come to the fiscal indicators, now fiscal indicators presents a challenging picture, sir, because overall after bifurcation, the compulsions that we have had, and last 5 years, a lot of scheme diversions and pending bills have added to the ongoing problems. Of course, in GSDP terms, we are at the 8th rank. Maharashtra is the highest, biggest GSDP state with about 45 lakh crore of economy. We have around 15 lakh 90 or almost 16 lakh crore economy. Now we'll be going into 17-18 lakh crore levels.
Expenditure, capital expenditure, sir, is pegged at, we are at 12th rank, 58,000 crore, as compared to UP, which is the highest capital expenditure of 1,93,000 crore. Capital outlay is the budget part, sir. Expenditure includes interest payment and other principal payments. Outlay is what is the actual capital works that is taken up. We are at 11th position with 32,000 crore. There is a need to improve this, sir, in the budget. Also, we are looking at that, but the challenge is because of high revenue expenditure and because of inherited, salaries and other accounts, there is a little room there, sir. Similarly, revenue receipts, sir, we are at 12th position. Fiscal deficit, we are at the last rung of the things, sir, around 26th position. 68,000 crore is our fiscal deficit. Best is Puducherry case, sir. Of course, it's a small state with 1,100 crore of fiscal deficit, sir. Interest payment, we are the 8th number, sir, 28,000. Highest is Tamil Nadu, which is doing an interest payment of about 62,000 crore, sir. So we are around 33% of GSDP, 35% of GSDP, debt to GSDP ratio, sir. That comes to around 19th rank, sir. Revenue deficit, sir, we are the worst in this country, sir. This is 30th position among the major states because our salary payment and interest payments is the highest, sir. So this is one important point to be highlighted and noted by all the officials that, the structure of economy says that, because we have inherited 60% of liabilities as compared to 40% of resources when the bifurcation took place, and because of other committed expenditure like interest payments and other commitments that we have and a large welfare program that we have to take up, sir, because of health and other parameters that we are, sir. So these are the constraints that we have to live with, sir, compared to many other states, sir. So if we look at the potential in the economy, sir, what we realize as revenue as compared as the proportion of the GSDP size, sir. Again, because of agriculture sector, sir, while it boosts consumption and it is good for the economy, agriculture growth, but it is not translated into taxes because taxes are not there in the agriculture sector. As a result, sir, we have our state-owned revenue, the revenues that we collect as compared to the size of GDP, sir. We are around 12th position at 7.7%, sir. The good states, sir, like best performing are Odisha, 13%, sir, because they have huge mines and lot of other non-tax revenues and other revenues also come to them, sir. So both sides they are doing fairly well, sir. Then Telangana is around 10%, sir. So compared to that, of course, these are budget figures, sir. The actual figures, CAG, there is a lag of 2 years. Therefore, to make it current, we are comparing with the budgeted figure. CAG report will be telling what exactly will be transferring, sir. But largely, sir, we are around middle place because the tax realization potential is slightly limited, sir. Then, sir, if you look at the budget itself, key fiscal indicators, state-owned revenue, sir, is about 70,000 crore. It was in 21-22. That has gone up to 1,05,000 crore, sir. So around 1 lakh crore is what revenues that we collect, sir. Capital spending, it was about 27,000. We have tried to build it up, sir. Say 62,000, around 80,000 crore is what we are looking at in the current year that we are closing, sir. Total expenditure is about total receipts is around 2,03,000 crore, sir. That plus borrowing about 70,000 is what makes our budget, sir. Revenue expenditure, sir, on the other hand is 1,78,000 crore. Of course, we are trying to manage that, sir. Last year it was 2 lakh crore and 2,12,000 crore. Within that, we are taking up some of the revenue expenditure management that we are trying to do, sir. Again, interest payment remains high. Committed payments are also very high, sir. As a result, we are running one of the highest fiscal deficit, which is now come to about 80,000 or 85,000 crore as compared to other states. Revenue deficit in that 85,000 crore in itself is not that much worrisome, sir. But what is more worrisome is that revenue deficit is around almost 60,000 crore. If suppose we were to borrow for capital spending, then it was good. But because our revenue expenditure, because of salary and interest payments being very high, almost 60,000 crore of this thing goes into the revenue expenditure. And that is what we need to have a course correction as we expand, as we develop, when revenues start taking up and some measures that we have to take up at the field level, sir. With that in next, over a medium term, next 2 to 3 years, we have to improve upon this situation. Sir, last slide on this topic, sir. Andhra Pradesh, if we compare to other neighboring states, sir, so Karnataka, Kerala, Odisha, Tamil Nadu and Telangana comparison I have brought forward, sir. Revenue expenditure, we are totally at about 90%, sir.
Compare that to Telangana, which is 75%, sir. So almost 25% they have capital expenditure. But most of the South Indian states, sir, including Tamil Nadu, Kerala, also are at 90%. So we are relatively at higher level. As a result, sir, the second blue line, capital expenditure is limited, sir. Only 10% is what we can spend on the capital side. And while Telangana, that capital expenditure is almost 25%, which is a healthy growth, sir. So this again translates into these high, revenue deficit and fiscal deficit and primary deficit. So that is the challenge that we face. Now, sir, I'll go to the GSDP, sir. Already that economic survey had talked about something. So finer details, I'll just highlight some of the key points, sir. Of course, there is a calendar that we follow. We have already shown earlier also, sir, that in March, second estimate will be coming. That will be for year on 7th March. Sir. So before next collectors conference, we will have a revised and updated number. Base correction also, sir, from constant prices is 11-12. So that is also being shifted to 22-23. So that exercise is currently underway for Government of India, and for state also. And by May, June, we'll be completing that, sir. So we'll be having updated series at the more relevant base year period, sir. Then, sir, if we look at last 10 years or 11 years of performance, of course, these are very heavy and number heavy. So I think one has to spend some time on the slide to have that, sir. But I like to draw the attention on the yellow strips, sir. That is the GSDP number, sir. If we look at near real terms, from 2014, sir, we were at 5,24,000 crore, and we have been adding about 80,000 crores, sir. So 5,20,024 became 6 lakh next year, sir. Then 6,84,000. As the economy size increases, sir, now that addition will be in higher order, sir. So now from 14,23,000 crores, sir, third last number, to this year, sir, 15,91,000 crore. And next year we are looking at 62,000 crores, sir. With little favorable this thing, sir. Next 2 years we are looking at 20 lakh crore touching that, because 29-30 the target is that we will be doubling the economy and we will be reaching about 30 lakh crore. So 30 lakh crores, sir, the more the GSDP increases, sir, the better, more per capita income and more disposable income or wealth will be there for the state. So it's an important parameter, sir. And in absolute numbers, now will be the expansion, the growth exponential growth that we'll be looking at. Of course, per capita income also, sir. This second last line, 93,000, it was in 2014, sir. That has increased incrementally 1,20,000 to 1,38,000, sir. If we come to last year, it was 2,37,000 to 39,000. Now it is 2,66,000, and next year it will be around 3 lakh crores, 2,94,000. So per capita income also will be increasing concomitantly, sir. Now, if we look at the constant, the first advanced estimate, sir, this is first time we have computed for the whole year. That two series are there, sir. One is constant price at the base price, which is constant, and at current price, which is nominal, which is the real value, sir. Money value. So at constant prices, sir, this is the story, sir, that economic survey also talked about, sir. We are in the real terms, sir, we have grown to by 8.27%, whereas the all India growth was at 6.5%. So again, 6.5%, 2% difference that we are maintaining. Of course, same will be in the current prices also that will be showing later, sir. Then next year target, sir, 9.88, almost 10% is the real growth that we are targeting. Of course, with a good inflation, normal inflation period, sir, it would have been about 13-14%. But because the prices are low, sir, that will be translating into about 10.75%. Only 1% difference will be there in the real numbers, sir. So 9.88 what we are targeting, sir, and that compared to 7.4%, which is the all India number that will be coming. This slide lo meru all secretaries gaani minister చూడాల్సింది. గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ మనం 8.27 గ్రో అయ్యాం. ఆల్ ఇండియా లెవెల్ జీడిపి 6.5 అయ్యారు. వాళ్ళకంటే మనం ఒక దగ్గర 2% లెస్ దెన్ 2 ఎక్కువ ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్ లో 9.88 మనం గ్రో అయ్యాం. ఆల్ ఇండియా 7.4, దట్ మీన్స్ 2.44. ఇక్కడికి వచ్చిన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆ డిఫరెన్స్ పెరుగుతా వస్తుంది. 1,41,847 కోట్లు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ రూపాయలుంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్ అంతేనా
per ఏపీ పర్ క్యాపిటా. ఇప్పుడు 1,55,412 రూపాయలు అయింది, 9.56. ఆల్ ఇండియా PCI ఇది కరెక్ట్, అది ఏపీ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్. This is at constant price, sir. Again, Constant prices, 2,99,000. Yes, sir. As of today, current price వస్తాం. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో 1,14,710 ఉంటే 1,21,968 అయింది. ఈ రెంటిల్లో మీరు చూస్తే 6.3, 9.56 యాడ్ అవుతా వస్తుంది. దీనిపైన అల్టిమేట్ గా హయ్యర్ లెవెల్, నేను ఇంతకుముందు ఒక స్లైడ్ చూపించాను మీకు. డబుల్ ది పర్ క్యాపిటా, 10% per capita, 12.5% per capita, 15%. దీంతో మీరు చూస్తే 4.5 times, 7.5కి 15కి 4.5 times ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 20 years లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా క్యుములేటివ్ గా వచ్చినప్పుడు హైయెస్ట్ లెవెల్లో మీరు ఈ ఒక్క సంవత్సరం, నేను అవి కూడా చెప్పాను మీకు లాస్ట్ టైం కూడా, 19-24 గవర్నమెంట్ లో దగ్గర 3.5% గ్రోత్ రేట్ తగ్గింది జిఎస్టిపి. దానివల్ల దగ్గర 70,000 కోట్ల రూపాయలు మనకు ఆదాయం తగ్గిపోయింది. నియర్లీ జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్ 1.5 lakh ఎంతో తగ్గింది. 1 lakh total cumulative, sir. 1,76,000 GSDP content తగ్గితే 1,76,000 జిఎస్టిపి తగ్గింది. దానిపై 9% వస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. అదే లో లెవెల్లో 9% వచ్చినా మనం ఇది వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీకు అందరికీ క్లారిటీ ఉండాలి. ఎందుకింత వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ఎ ఇన్స్పైరింగ్ టైం. అట్ ది సేమ్ టైం ఏ ఒక్క వ్యక్తి నెగ్లిజెన్స్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే తెలియనితనం వల్ల కావచ్చు, రాష్ట్రం దెబ్బతినడానికి వీల్లేదు. అవసరమైతే నేర్చుకోవాలి, అందరం నేర్చుకొని పనిచేసేదానికి సమర్థత పెంచుకోవాలి, మనం చేసే పనికి న్యాయం చేయాలి. క్యారియర్ Sir, so this story, sir, next year, I mean this year, sir, how much we have increased? Sector variga చూసినట్టయితే sir, agriculture sector లో sir, from 9.03% growth, almost 10.14% this year we'll be doing, sir. అదే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చూస్తే సార్ 4.6 నుంచి 3.1కి తగ్గిపోతుంది. మనకు 9% నుంచి 10.14%కి రియల్ టర్మ్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. ముఖ్యంగా సార్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ దేస్ అప్టేక్ సార్, meat production, egg production, cocoon, there's uptake, sir. Similarly, on the right side, sir, agriculture product, low paddy production, maize, Bengal gram, there will be uptake, sir. There's uptake. Tobacco production has come down, sir. That is the market conditions, sir. And then similarly, horticulture sector, banana, oil, palm, tomato, black pepper, there's an increase. Dry chilies, there's a decrease, sir. Fishing, sir, has, despite global uncertainty, sir, has done very well. Almost 12% and 18% in prawn and fish production also. There'll be uptake, sir. So that is the major addition that will be coming in the agriculture sector, sir. Similarly, industry sector lo chusnataithe, sir, 8% last year nunchi 9.51% this year, sir. So there is again a uptick of almost 1%, whereas national level lo 5.9 nunchi 6.2%, sir, in real terms. అదే సార్ మేజర్ మినరల్స్ లో చూస్తే సార్ పెట్రోలియం, natural gas లో there is a downward trend, sir. Manganese has increased, sir. Road metal, limestone, color granite have there is uptick, sir. Electricity sector also there is uptick, sir. Similarly, sir, on the services sector, last year 8.7% growth unde, sir. This year 10.67%. So almost 2% difference will be doing, sir. Similarly, national level lo kuda 7.2% nunchi 9.1 akkada kuda almost 1.5% growth is being recorded, sir. Transport sector, water sector, airport transportation has done well. Trade also, restaurants and hotels also there is uptick, sir. Banking sector has done well. This IT exports that has been downward. So of course, with AI and other initiatives that IT department is not taking, sir, I expect a revival, but this is something that we have to work on, sir. Already we are doing that, sir. Now, sir, if you look at the real growth in last 11 years, 9.88% in this year that we are achieving, sir. We are achieving, sir. That is the third highest
with highest being in the previous terms, 2014 to 19, we were going in the double-digit number. 2015-16 was highest at 12% real numbers. Similarly, the second highest was 2017-18, and now in 25-26 this year with 9.88%, will be also achieving. So we are almost getting into the double-digit growth period that we had witnessed in 2014 to 19. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ అండి. ఫర్ ది లాస్ట్ 10 years మీరు తీసుకుంటే 14-15 నుంచి 25-26 వరకు 3 times హైయెస్ట్ వచ్చింది 15-16, 16-17, ఇప్పుడు మళ్ళీ 25-26 థర్డ్ లార్జెస్ట్ హైయెస్ట్ జిఎస్డిపి వచ్చింది కాంట్రిబ్యూషన్. కానీ అప్పుడు 12.16 వచ్చాం, ఇప్పుడు 9.88లో ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత చాలా క్లారిటీ ఇచ్చాం. అందరూ కానీ పనిచేస్తే ఇది దగ్గర దగ్గర 12.5 ఆర్ 13% కాన్స్టెంట్ ఇది రావాలి, 16-17% కరెంట్ ప్రైసెస్ రావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ. ఆల్ ఆఫ్ అస్ రిపీటెడ్గా చెప్తున్నా, ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరెవరు సరిగా చేయలేకపోయారు, అవగాహన లేకపోయినా రిజల్ట్స్ రావు. అవగాహన పెట్టుకొని అశ్రద్ధ వహించినా రావు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవడం. ఇప్పుడు నాకు కూడా జిఎస్టిపి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, నిన్న కూడా చాలా క్లాస్ తీసుకున్నాను పిఎస్సి గారిని వాళ్ళందరినీ. అంటే ఇన్ ది సెన్స్ నేనేం చెప్పానంటే వాళ్ళు ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేశారు, నేను ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను. మీరు ప్రొజెక్షన్ ఇచ్చారు, కేపీఐఎస్ పెట్టారు. కేపీఐఎస్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు రఫ్గా వచ్చాయి. ఇవి రేపు రాబోయే రోజుల్లో సిఏ మనంతా కూడా కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్స్, రివైజ్డ్ అండ్ యాక్చువల్ వస్తాయి. వీటికి అన్నిటికీ సింక్ కావాలని పెడుతున్నారు. వన్స్ కేపీఐ పెడతానే ఎవ్రీ మంత్ అది ఎక్యురేట్ కేపీఐ పెడితే రిజల్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఆర్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానంలో కానీ తప్పు ఉంటే మళ్ళా రావు. వాళ్ళు చేసే విధానాన్ని పర్ఫెక్ట్ చేయాలి. పెట్టే డేటా కూడా అక్యురసీ ఉండాలి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఆన్ లైన్. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మీరు ఏదో మేము ఐఏఎస్ అయిపోయింది లేకుంటే మేము వచ్చాం మాకు అన్ని తెలుసని కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, నాట్ వన్ డే. ఒక విధంగా ఆలోచిస్తాను, మాకంటే కూడా మీరు కొంచెం బెటర్గా చేయాలి. మాకు డిఫరెంట్ సోషల్ సెక్టర్ నుంచి వస్తాం, పాలిటీషియన్స్. మీరు అట్లా కాదు, మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దీంట్లో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఒక క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం. దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ నైట్ రావు, ఇది నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. నెక్స్ట్ అందుకని సార్ ఈచ్ కలెక్టర్ దగ్గర ఒక డిస్ట్రిక్ట్ విజన్ యూనిట్ కింద 5 పెట్టాము. సిపి ఆఫీసులు ఉన్నారు సార్. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ కలెక్టర్స్ ఇస్ దిస్ అనాలిసిస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అట్ ది స్టేట్ లెవెల్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మీరు కూడా మీ సిపి ఆఫీస్లో కూర్చుని అక్కడ 5 మీకు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకి గైడెన్స్ మన ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. వాళ్ళతో కూర్చుని చేస్తే అప్పుడు మీ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్, ప్లానింగ్ మినిస్టర్ గారికి, తర్వాత మండల్ లెవెల్లో కూడా ఎండిఓస్తో రివ్యూ చేసినప్పుడు ఎలా అవుతుంది అని ఒక మండల్ కార్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా మంత్లీ జనరేట్ చేయడానికి ఆనరబుల్ సీఎం గారు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో దాట్ విల్ బి అవైలబుల్ టు యూ. You can review it systematically rather than having a random visit review at the district level. Sir. నెక్స్ట్ Sir, దీనికి సబ్ సెక్టర్ వారీగా చూస్తే సార్, గ్రీన్ ఇస్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ దే హ్యావ్ బిన్ మిక్స్డ్ స్టోరీ సార్. వీ హ్యావ్ గ్రోన్ అప్ టు 2016, 17, 18లో ఆల్మోస్ట్ 15-18% కూడా గ్రో అయ్యాము సార్. వీ హ్యాడ్ గ్రోన్ సార్. బట్ in 23-24 sir, that last year of US government sir, there was a negative growth the first time, minus 1.3% sir, drought and the mismanagement at that time sir. COVID time of course, industry sector was minus 9.21%, all industries were closed. Then services also sir, in 19-20 was minus sir. So ఈ నెగటివ్ ఏదైతే ట్రెండ్ ఉందో అంటే డబుల్ డిజిటే కాకుండా సింగిల్, బట్ దే వాజ్ నెగటివ్ ట్రెండ్ సార్ బికాస్ ఆఫ్ మిస్అండింగ్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్ ఫోకస్. That had led to this slower growth. Now we are trying to recover from that, sir. So this is the key highlight from this 10 years data analysis, sir. Yeah. అదే సార్ మన అదేవిధంగా సార్ మన నైబరింగ్ స్టేట్స్లో చూసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ డన్ 4 times వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ హైయెస్ట్ గ్రోత్ in real terms. 3 times 14, 15, 15, 16 and 17, 18 we have recorded, sir. Of course, COVID year 21, 22 was a COVID year, so that was aberration, sir.
But also, sir, 21-22 we became negative, and 18-19 immediately after that election, sir. So that has been negative year. Rest has been average years, sir. So now as we move forward, sir, we have to get into the green zone for among the South Indian states if we have to have the double growth numbers, sir. Then, sir, the same slide, sir, in a bar form that neighboring states and of performance, sir, that is given pictorially. Yeah. Then at current prices, sir, same numbers. If you look at subsector contribution is always at nominal price, sir. Therefore, this pyramid that already all the collectors and I think field level, it is now well understood, sir. We have the very important slide, and I wanted to register all of you. 17 verticals is contributing almost all GSTP. Last year, 16,24,642 కోట్లు 25-26 యాక్చువల్ జిఎస్టిపి. ఈ ఇయర్ 17,62,357 ఎస్టిమేటెడ్. ఇది మీరు చూసినప్పుడు ఈ 17 సెక్టర్లో ఏదేది కాంట్రిబ్యూషన్, లైవ్ స్టాక్ స్టిల్ హైయెస్ట్. కానీ లైవ్ స్టాక్ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, తొందరలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్టేక్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఫిషింగ్, అక్వాకల్చర్ ఇది వచ్చేసింది. ఒకప్పుడు హార్టికల్చర్ ఉండేది, హార్టికల్చర్ వెనక్కి ఇప్పుడు అక్వాకల్చర్ వచ్చింది, అదర్ సర్వీసెస్ వచ్చాయి. ఇట్లా మొత్తం ఈ 10 ఏళ్ళలో మీ అందరికీ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా కన్సర్న్. ఈ 17 సెక్టర్లో మీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడుంది, ఎంత పెట్టుకున్నారు టార్గెట్, దానికి కాంట్రిబ్యూటరీ ఫ్యాక్టరీస్ ఎట్లా తీసుకుంటారని కూడా మీరు అనలైజ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు వర్క్ కంటిన్యూస్లీ. రెండోది నేను పీయూష్ గారికి చెప్పింది ఏంటంటే, ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం, ఎంత షార్ట్ ఫాల్ ఉంది, దానికి కారణం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు డిబేట్ చేస్తూ ఉంటే ఫోకస్ పెరుగుతుంది. ఫోకస్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇది కూడా ఒకసారి హోంవర్క్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. క్యారీ ఆన్ సార్. సో అంటే ముఖ్యంగా సార్ హార్టికల్చర్లో బికాస్ ఆఫ్ నెగటివ్ దట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, దట్ వాల్యూ టర్మ్స్లో తగ్గింది సార్. ఆ అనలిటిక్స్ మీరు చెప్పినట్టు నిన్న సార్ చెప్పారు సార్ మీరు. సో విల్ బి డూయింగ్ దట్. ఓవరాల్ స్వర్ణాంధ్రాలో నెక్స్ట్ 5 years టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము. దాని నుంచి ఏదైనా తగ్గితే అంటే ఎన్ని ఇంపాక్ట్స్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ అనలిసిస్ కూడా నెక్స్ట్ టైం విల్ బి ప్రెజెంటింగ్ సార్. So this is the subsector wise the performance. On right hand side is the growth in that sector, the subsector, like 7% growth in livestock, manufacturing 9.24%, fishing is very good performing, sir, 19%, almost 28,000 అంటే మీరు ఈ స్లైడ్ లో ఇంకొక చిన్న విషయం, సార్. రైట్ సైడ్ ఉండేది ఈ సంవత్సరం గ్రో అయింది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది కాంట్రిబ్యూషన్ 10.84 లైవ్ స్టాక్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రెండు కాంట్రిబ్యూషన్. కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంక్రీజ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 9.24, లైవ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ 7.05. నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపల్సరీగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విల్ డామినేట్, విల్ టేక్ ఓవర్. టిల్ రీసెంట్లీ మన దగ్గర లైవ్ స్టాక్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 హార్టికల్చర్, నెంబర్ 3 అక్వాకల్చర్ కొనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఉండే డైనమిక్స్ లో మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు కూడా అది గుర్తుపెట్టుకొని ఈ స్లైడ్ ని ఎప్పటికీ 4 సార్లు మీరు చూసుకుంటే వేర్ ఆర్ యూ అని, హిస్టారికల్ గా అవసరమైతే కొన్ని తయారు చేసి ఇయర్ బై ఇయర్ ఎట్లా వీళ్ళు అయ్యారని కొంచెం కాంపిటీషన్ ఈజీగా అవుతుంది. Yes, already we have, sir. So that I think experiment. And మీరు చెప్పినట్టు సార్ ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్లీ some 100 crores reference is there, sir. So that now will be. మీరు ఇంకొక స్లైడ్ కూడా దీంట్లో తయారు చేయగలిగితే జిల్లాల వారిగా 28 తయారు చేస్తే, ఇదే నిన్న వేరే చెప్పాను నేను, ఇది తయారు చేయండి, మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నిన్న సార్ మీరు 17/28 మెట్రిక్స్, సో ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కూడా విల్ బి బై మార్చ్ ఎండ్ కి సార్, అది దట్ విల్ బి. Then if you go to next slide, sir, this GVA and per capita estimates, sir, this is at the constant real nominal price, sir, current price low, same numbers, sir, that we had shown. The growth will be about, last year it was 11.75%, and 12% ni kuncham that 2,000 crore correction ayindi, sir. So that was as what was estimate, first revised estimate, it is 11.75%, sir. And in terms of, it is 8th in all India, sir, and about 12th in real terms numbers, sir. So that comparison of state also will be doing.
Next year, sir, target is coming to 10.75%, sir. Of course, real terms, 9.88% unna third highest. Because of prices and all, it is only coming to 10.75%, sir. Normally, this should be around the range of 12 to 13% had the prices been favorable, sir. And going forward, the impact of this on Sananda target also, sir, ichna adeshal merku will be compiling that, sir. So adi kuda March lo teesukostamu, sir. So, sir, here number if you choose, sir, we will be going to from 15,91,000 crore in the current prices, 17,62,000 crore will be the economy side, sir, which we had estimated to be around 18,60,000 crore, sir. So there is a course correction of almost 90,000 crore here, sir. Then per capita income, sir, will be increasing from 2,66,000 to 2,94,000, sir. The real numbers lo 1,21,000 unte, sir, in nominal terms in current prices, sir, where the per capita income in the state is 2,94,000. Next, sir, subsector wise again, sir, agriculture, industry, and the nominal numbers lo ivvadam jarigindi, sir. So all will be sharing with the departments. Similarly, services sector also, sir, constant price and the current prices will be. Ikkada 1 second. First slide ముందుకెళ్ళండి Sir. This is very important అండి ఇది దానికి కిందన అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ Right. అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ మీరు చూస్తే 24-25 9.3 ఉంది 25-26కు 9.9 అయింది నేషనల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇది అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే మన అగ్రికల్చర్ 10% గ్రో అయింది అక్కడ 3% గ్రో అయింది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద నేషనల్ జీడిపి వీఆర్ ది హైయెస్ట్ సింగిల్ స్టేట్ ఐ కెన్ సే పర్సంటేజ్ వైజ్ చూసుకుంటే దానిపైన ఇండస్ట్రీ చూస్తే 4.3 మనం మినిమం 4.4 ఉండాలి ఇంకా నేషనల్ అవరేజ్ తక్కువ మన పాపులేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే 4.4కి ఈ సంవత్సరం రీచ్ అయ్యాం సర్వీస్ సెక్టర్ దిస్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ తెలంగాణ 60% సర్వీస్ సెక్టర్ మనం నేషనల్ దీంట్లో 3.8% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం వీఆర్ వీక్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్ బికాస్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఐటీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్ రెవెన్యూ రియలైజేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్ దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మీరు చూశారు 10.4% రెవెన్యూ రియలైజేషన్ అవర్స్ ఈజ్ 7.7%. దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ రీజన్ ఇక్కడ ఎంత తొందరగా మీరు పికప్ చేసే సర్వీస్ సెక్టర్ని అంత ఫాస్ట్గా మనకు రివైవల్ అవుతాం స్టేట్ రివైవల్ అవుతాం రెవెన్యూ జనరేషన్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఎవ్రీబడి ఏదో రొటీన్గా ఫిగర్ చూసి రొటీన్గా కనబడొస్తాయి మీకు కానీ ఇది చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది దట్ ఈస్ వేర్ అనలిటిక్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారీ ఆన్ Sir, now I come to the targets. This is the next 5 years. Swarnandhra, 2047 వరకు 1 year next 5 years, then 5 years period లో target పెట్టాము సార్. అది మీరు చెప్పినట్టు సార్ బికాస్ ఆఫ్ ది change in the numbers and all sir. So slight correction అవుతున్నాయి. So it is getting changed sir. We started with 14.23 lakh crore. Then we had come to 15,91,000 crores this year, and now next year targets we are taking at 17 point. I mean, we are estimating this year will be coming to 17,62,000 crores, sir. Last year 15,91,000 ki 17 lakhs avutundi sir. So aithe next year ki mana target lo 20 lakh crore anukuntunnamu sir. That with a growth of 15% ante nominal numbers lo if sadhiste aa vidhanga velte sir. In 28-29, sir, we will be reaching only 27 lakh crore. Original Swarnandhra, the target was 29,29,000. 29 double chestnut. నేను మీకు చెప్పాను క్లియర్ గా బ్యాక్లాగ్ హ్యాస్ టు బి కవర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే మిస్ అయ్యారో దే హ్యావ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అదర్వైజ్ దే విల్ బి డిఫాల్టర్స్ ఫర్ ఎవర్ టార్గెట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ నో చేంజ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ క్యూములేటివ్ గా వస్తాయి ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ అది కూడా మీరు ఒకసారి చేసి 2 ఫిగర్స్ పెట్టండి ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తీసుకోండి అందరూ
అంటే సార్ స్వర్ణాంధ్ర తయారు చేసినప్పుడు సార్ దిస్ మిడ్ టర్మ్ అంటే దిస్ విల్ బి సమ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వీ హ్యాడ్ అకామిడేటెడ్ బట్ దే విల్ బి బికాస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్ అప్ సో దేర్ ఫోర్ 17% 19% ఎక్స్పెషనల్ టార్గెట్ గ్రోత్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ సార్ ఆ ఎక్సైజ్ రెండో పెట్టండి సార్ ఎంత అచీవ్ చేశారు. నేనేమంటానంటే నాన్ పర్ఫార్మర్స్ 1 year మిస్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ దే హ్యావ్ టు కవర్. Disruptive growth or some additional growth has to be brought in so that we can cover that piece. So this point, sir, this is an important slide from that point of view, sir. So this action plan, Hon'ble CM additional Merku will do that exercise, sir, and with the 54,60,748 రూపాయలు per capita income by 2047. అదే సమయంలో మనం వచ్చే కొందికి 29 ఈ టర్మ్ అయ్యే లోపల 29-30కి 5,74,769 రూపాయలు రావాలి 2,67,000 నుంచి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్ వి కెప్ట్ ఇట్. విల్ హ్యావ్ టు ఎక్సైజ్ చేస్తాము సార్. ఇక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది సార్. విల్ టాక్ టు ది కన్సర్న్ సెక్రటరీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ విల్ కమ్ అప్ విత్. సార్ 5 years టార్గెట్లో కూడా సేమ్ పాయింట్ అది 25 years సార్. ఈ 5 years టార్గెట్లో చూసినట్టయితే సార్ వీ విల్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఈ సెక్టర్ వైజ్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీ సార్. బికాస్ దట్ గ్యాప్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ 29-30లో మీరు చెప్పినట్టు సార్ టార్గెట్ మన సాధించాలంటే 28-29కి అప్పుడు 29 lakh crore అనుకున్నాము సార్. ఇప్పుడు 27 lakh crore అవుతుంది. కాబట్టి ఆ 2 lakh crore గ్యాప్ ఎలా దాన్ని సాధించాలి, ఎలా కవర్ చేయాలని సెక్టర్ వారీగా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ చేస్తాము సార్. సో దట్ విల్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఎవ్రీ 5 years జిఎస్టిపి హ్యాస్ టు డబల్. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. ఎవ్రీ 5 years డబుల్ కావాలి. Largely 60 lakh, then 120, then that's why 300. Per capita income also has to be doubled every 5 years. That's a good working point to start, sir. So I think that will be every 5 years. Yeah. That will be trying to. So now for this, sir, how is the districts performing, sir? District variga kuda exercise chesamu, sir. Last year and this year, how it is taking up, sir, in terms of estimates. So these are important slides, sir. All the district collectors, I would like you to pay attention on this, and also we'll be sharing with you. And నిన్నే కొన్ని చెప్పాను, నేను కామెంట్ చేశాను. విశాఖపట్నం నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 1 ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ నెంబర్ 2, నెంబర్ 2. కృష్ణా వచ్చే కొందికి నెంబర్ 4 ఇప్పుడు నెంబర్ 3 అయింది. తిరుపతి 3 నుంచి 4కి పడిపోయారు. కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు కానీ ఫోకస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. అదే సమయంలో నెల్లూరు 6, గుంటూరు 7, వైఎస్ఆర్ కడప 8, అనంతపూర్ 9, కాకినాడ 10, వెస్ట్ గోదావరి 11, ఈస్ట్ గోదావరి 12, సత్యసాయి 13, అనకాపల్లి 14, కర్నూలు 15, పల్నాడు 17 నుంచి 16కు పెరిగారు. చిత్తూరు 20 నుంచి 17కు వచ్చారు, 3 జంప్స్ అయ్యారు. నంద్యాల్ 18 నుంచి 18, ప్రకాశం 16 నుంచి 19, 3 స్లిప్ అయ్యారు. శ్రీకాకుళం 19, 20, 1 స్లిప్ అయ్యారు. ముందుగానే వీక్గా ఉన్నారు, ఇంకా స్లిప్ అయ్యారు. బాపట్ల 23, 21, 2 జంప్స్ వచ్చారు. విజయనగరం 22 నుంచి 22 ఉన్నారు. అంబేద్కర్ 21, 23కు పోయారు, ఇంకా స్లిప్ అయ్యారు. అంబేద్కర్ ఇప్పటికే వెనకాల ఉన్నారంటే మళ్ళా 2 levels పడిపోయారు. అన్నమయ్య 24, మార్కాపురం 25, అల్లూరి సీతారామరాజు 26, పార్వతీపురం మన్యం 27, పోలవరం 28. అందుకే ప్రత్యేకమైన జిల్లాలు కూడా చేశాం. ఇది మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. మీరు ఏమారితే మీరు స్లిప్ అవుతారు. కేర్ఫుల్గా ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఆల్ ఆఫీషియల్ పైకి పోలేరు. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎక్సర్సైజ్. గ్రోత్ ఇవన్నీ రావాలంటే మీరు హిస్టారికల్గా లోలో ఉండేవాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా పనిచేస్తే తప్ప అక్కడ ప్రజలకు న్యాయం జరగదు. దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ కంపేరింగ్, వీఆర్ ప్లేసింగ్ బిఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మొహమాటం లేకుండా అందరం నేర్చుకున్న పాఠాలు నేర్చుకుంది. దీనివల్ల మళ్ళా మీకు ఏమవుతుందంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా స్లిప్ అయిపోతున్నారు మీరు. నెక్స్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చూస్తే విశాఖపట్నం 1లో ఉన్నారు,
5,91,104 రూపాయలు హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ విశాఖపట్నం. కృష్ణా దాని తర్వాత 4,08,809 సెకండ్ అట్నే ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్ 4 నుంచి 3కి వచ్చారు. 3,47,629 నుంచి 3,90,390. ఏలూరు 3 నుంచి 4కి స్లిప్ అయ్యారు. తిరుపతి 5 నుంచి 5లోనే ఉన్నారు. వెస్ట్ గోదావరి 6లోనే ఉన్నారు. గుంటూరు 7లో ఉన్నారు. బాపట్ల 13 నుంచి ఎందుకు వచ్చారు? బికాస్ అక్కడ గ్రో అయ్యారు 2 లెవెల్స్, ఇక్కడ 5 లెవెల్స్ జంప్ వచ్చారు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. అదే మరి కాకినాడ 10 నుంచి 9కి వచ్చారు, తగ్గారు. నెల్లూరు 11 నుంచి 10కి పడిపోయారు. అనంతపురం 9 నుంచి 11కి వచ్చారు, 2 పడిపోయినాయి. వైఎస్ఆర్ కడప 12 నుంచి 12లోనే ఉన్నారు. సత్యసాయి 8 నుంచి 13కి స్లిప్ అయ్యారు, 5 లెవెల్స్. ఈస్ట్ గోదావరి 14. అనకాపల్లి 16, 15కి వచ్చారు. అల్లూరి సీతారామరాజు 17 నుంచి 16కి వచ్చారు. అంబేద్కర్ 15 నుంచి 17కి పోయారు. చిత్తూరు 20 నుంచి 18కి వచ్చారు. ప్రకాశం 18 నుంచి 19కి వెళ్ళారు. నంద్యాల్ 22 నుంచి 20. మార్కాపురం 21 నుంచి 21. అన్నమయ్య 19 నుంచి 22. పల్నాడు 24 నుంచి 23. కర్నూలు 23 నుంచి 24. విజయనగరం 25. శ్రీకాకుళం 26. పోలవరం 27. మాండ్యం 28. దిస్ ఈజ్ రియల్ థింగ్. ఎందుకంటున్నారంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇండికేట్స్ బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్. జిఎస్టిపి పెద్ద జిల్లా, చిన్న జిల్లాలు ఉంటాయి. దానివల్ల దానికి పెద్దగా ఎంత గ్రో అయిందో చూసుకుంటాం. అల్టిమేట్గా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ కంటిన్యూస్లీ. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దయచేసి ఇది ఒకసారి చూసుకుంటే ఇది కలెక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్సే కాదు, కన్సర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ కూడా యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ముందు మీరు కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఎక్కడున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ 22వ ప్లేస్లో ఉన్నారు. తెలుగు గంగ నీళ్లు చేసేపోయినా లాస్ట్ టైం కంటే ఈసారి 2 లెవెల్స్ పడిపోయారు. వై? కొంచెం అనలైజ్ చేసుకొని కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీసెస్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ ర్యాంకింగ్ కూడా ఏదైతే డిస్ట్రిక్ట్స్లో అగైన్ సార్ చెప్పినట్టు ఏదైతే పొటెన్షియల్ ఉంది డిస్ట్రిక్ట్ దాన్ని బట్టి ఇది వేరీ అవుతుంటాయి. బట్ ఇందులో రిలేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతవరకు చేశాము, దిస్ ఇస్ అ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ సార్ ఫర్ ఆల్ ది కలెక్టర్స్ టు నోట్ అండ్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎలా చేయాలని ఫీల్డ్ లెవెల్లో కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. సో ఆల్ చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర ఈ స్టాటిస్టిక్స్ మీ యూనిట్తో సహా ఉంటుంది. మీరు దీని మీద అనలిటిక్స్ చేస్తూ ప్రతి అంటే మీ సెక్టర్ వారీగా కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. So we have for each subsector, sir. And of course, 17 major verticals in cheyaledi, sir. That will be developing by April. We'll be bringing it, sir. But this is for 3 major sectors: agriculture, industry, and services, district-wise ranking. Yeah. So this is when industry, sir. First was agriculture, sir, and then industry is low. Again, industries, Visakhapatnam is highest, sir, while agriculture, Eluru and Krishna, West Godavari are in the highest ranks. In industries, Visakhapatnam, NTR, Guntur, Tirupati are the, that is service. Basically, Visakhapatnam, Tirupati, Anakapalli and Vaisas. These are the districts where maximum industries and all concentration is there. But however, registration of new MSMEs, this is a topic which each collector needs to concentrate upon, because Udayam portal lo kuda, sir, 4.5 lakh units have come, sir. So while major industries and all will be coming at certain location depending upon their geographical advantages, but every district has a micro industry, sir, SMEs. So దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆ యాక్టివిటీ, ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ కూడా ఆ జిల్లాలో కొంచెం పెరుగుతుంది, సార్. సో అది గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది, సార్. సిమిలర్లీ సర్వీస్ సెక్టర్లో, సార్, again Visakhapatnam, NTR, Guntur, Tirupati, sir, which are bigger hubs, that will be conglomeration. But other minor things like hotel industry, sir, there is a democratization. Everybody can put their house on rents and all. Some activities can be taken up in the municipalities, 27 municipalities that we have, sir. So that activity also needs to be monitored, sir. So this will be sharing, sir.
Yeah. Then we come to last part, sir, which is the KPIs, key performance indicators. As you are aware, under the guidance and directions of Honorable Chief Minister, we have developed in last 1 year about 650 parameters that districts need to be regularly monitoring. And this is right at the mandal level every month that we are taking up. And this we have already earlier shown you that performance indicator, how they have been divided into different. And this is also, sir, sector-wise, district-wise, constituency-wise, mandal-wise, and department-wise, sir. So a very thorough exercise has been done, sir. There are these 30 departments and 86 HODs, and there are nearly about 645 parameters, sir. So these, the periodicity also have been shown, sir. Earlier, mandal level we are capturing about 198, district level about 199, HOD level about 205, and secretariat level about 43, sir. So these are accumulated, and every month we are getting the data online filled by the mandal level statistical officers who are there, sir, and we're combining that different kind of activities, reports we are generating, sir. These reports, monthly there are about 161 parameters which are being reported monthly. There are 96 which are quarterly, half yearly about 65, sir, annually 311. So maximum is annual reporting that is happening, sir. But monthly also around 161 are there, sir. Of course, a few are biennial, once in 2 years and once in 5 years also, sir, like suicide rate and larger points which are there, sir, in the SDG and also. Now, if you look at the breakup, sir, there are about 232 parameters which are economic activity, GSDP related, sir. And there are about 116 parameters which are social indicators, which are from Sustainable Development Goal SDGs, which we have integrated into this. And the performance indicators, about 297 are key performance indicator, which is functioning about maintenance of law and order or different activities which the field level officers have to undertake, sir. So combination of this is what we are collecting, sir. In the economic indicator also, sir, 86 are indicators which are directly related to GSDP, and the contributing factors are around 114, sir. And monitoring, in addition to that, there are 32 monitoring indicators that we are looking at. SDG, there are 15 goals, sir. Those 15 goals ne మనం అచీవ్ అవ్వాలంటే ఈ 116 పారామీటర్స్ను పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లా మ్యాపింగ్ కూడా చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వారీగా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, సార్. The key points, sir, every month 8th this has to be compiled. A report will be generated which will be put up on a dashboard with the Chief Secretary and with the Honorable Chief Minister that on 8th every month that what is happening, and there is a report that will be generated highlighting areas of concern or where there is a neglect or where there is more attention to be given and where some good things are happening, sir. So these indicators will be giving, those reports will be generated in the system, sir. Now, if you look at some of the sample cases, there are many we can do, sir. In fact, AI and today the tools exist that lot of analytics are possible, sir. And in fact, collectors have the freedom because they have this view at the district level also, and they have their vision in it. If they can train, and we will be planning side, we will train them, sir. These can be taken up, sir. But this is, for example, sir, agriculture and light sector, sir. Top performing districts and districts which need to pull up their actions, sir. Vijayanagaram, Prakasham, and Alluri Sitana Raju, sir. These are lower grades points, so there needs to be some kind of intervention that is required, sir. Similarly, the top performing districts are Kakinada, Satsai, and Konasima districts, sir. So, in fact, root cause analysis is also available, sir, which we have shared, and it will be available with the district teams also, sir. I think agriculture officers at the field level and district collectors may have like to have a look at it, sir. What are the reasons for example, in ASR, sir? Overall, there has been weak performance in the livestock and forest produce, sir. Livestock performance indicators is off track with meat, milk, and poultry production below 50%, sir. And then forest valuation also there is an issue, sir. So some of these improvements and that need to be taken up, sir. Similarly, sir, another root cause analysis for Prakasham district also we have done, sir, where cotton and background shows lower achievements. Already, I think department, especially CSR, is doing at Naidu, that RSKs wise also, that analysis with mandals is also available. So my request with district collector and the district ministers is that if you can sit down with your agriculture district officers and then look at what is happening. So real time that intervention where sowing area or some attention is required for certain activities, that can be highlighted and taken up, sir. Similarly, sir, we have Vijayanagaram also root cause analysis, sir. What is the area that needs focus?
pulses and cotton need to be looked at in the district. Mulberry cocoon production also, there is an issue that needs a certain level of intervention, sir. So these analysis, sir, with the already agriculture department has, sir, with the district field officers also. Yeah. My request through this this forum is that collectors and ministers, honorable ministers, may have a look, sir. Then, sir, industry also similar analysis we have done, sir. Again, 3 districts that need to concentrate are ASR, Eluru, and West Godavari, sir. Better performing districts are Visakhapatnam, and Parvatipuram, Manyam, sir. So this again kind of analysis has been provided, sir. What areas, number of registrations, sir, under the UDEM portal under the MSME will itself directly lead to some better performance, sir. So some of these points, if the district industries officer and district team can look at, I think they can be substantial improvement in almost all 3 districts, sir. It is the registration of MSMEs that is pulling down the performance. Once that is taken up, already we have taken up, sir. Industries department is linking with the electricity consumption. So we have a proxy that every month what is the industrial activity that will be happening, sir. So that also will be giving, sir. Okay. Similarly, sir, service sector, again, same analysis we have done, sir. Districts which need to concentrate on this activity also we have shared, sir. And the reasons there also we have given, sir. Similarly, sir, some of the social and health indicators also, sir, like Konasima district, sir, TB cases and HIV notification, there has to be some concentration. ASR, sir, there has to be mortality rate, MMR, and child maintenance immunization, and some road accidents numbers are showing aberrations, sir, which need to be looked. Other indicators also, sir, that we can monitor, sir, like the road accident or number of suicide cases, which are some negative indicators. In fact, many of these indicators require by Supreme Court guidelines also, sir, are corrective measures and a meeting to be taken up. That also a reporting format will be developing, sir, which we'll be taking up here also in this. Similarly, we have, sir, other critical indicators, sir. Then leading to this, sir, mandal wise, and we also have, sir, this is another point, sir, Bangaru Kutumbam, the P4. If you look at some of the districts have done well, sir, Ankappalli and Nandyal, but most of the districts are below 3%. Manyam, Anantapur, Prakasham at the fag end. I think there, because already the adoption and all we corrected, only thing is that GSW staff has to connect the Margdarshi with the Bangar Kutumbam. That is not happening. So my request is that all the collectors need to concentrate, because this is also one of the performance indicators that will be monitored. Then, sir, this is also leading to constancy-wise reports, sir. 175 constancy, sir, which we are taking up, and that, mandal-wise. It is only filling the KPIs. Right time KPIs fill up chesara ledani daniki matram idi indicator. Repu raboyelo quality of data, that is next step. Quality of data after idi vachin tarvata GSDP ki synchronize cheste tally kavali. Otherwise, your data is not up to the mark. All collectors has to keep it in mind. ఆ జిల్లాలో వచ్చినప్పుడు మీరు కంపేర్ చేసుకోవాలి, మీ వాళ్ళని మీరు ట్రైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ స్టేట్లో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఇందులో A+ వచ్చిన వాళ్ళు 21, A 153, B ఒకటే కాన్స్టిట్యూన్సీ అడిగే ఇంట్రెస్టింగ్ కోసం గుంటూరు వెస్ట్ బిలో వచ్చారు. కాబట్టి గుంటూరు వెస్ట్ కలెక్టరేట్ అక్కడే ఉంది పక్కనే. మీ కలెక్టరేట్ అక్కడే దాంట్లో ఉందా లేదా నాకు తెలియదు. అక్కడ కలెక్టర్ వెస్ట్లోనే ఉంది. ఇంకా ఫోకస్ అక్కడ లేదు. అంటే ఆఫీసర్స్ మనం ఒక్కరు పనిచేయడం కాదు, టీం అంతా కూడా సిన్సియర్ గా పనిచేసే పరిస్థితి రావాలి. దిస్ ఇస్ ది రిజల్ట్స్. ఓకే, దెన్ టైం కూడా లేట్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు పికప్ టైం ఆల్సో. కరెక్ట్ టైం మెయింటైన్ చేయాలి. Then next, Clarion. Only one point, sir. I'll be closing this thing, sir. One is, sir, all consistent. ఇక్కడ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ కలెక్టర్స్ P4 కూడా ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడానికి చేసే ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు మనం వెల్ఫేర్ అందరికీ ఇస్తున్నాం. కొన్ని కుటుంబాలను మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాం. హ్యాండ్ హోల్డింగ్, షార్ట్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ కానీ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కానీ కంటిన్యూగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను కుప్పం పోతే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. ఒక 3 ఏజెన్సీస్ అన్ని మనం ఇచ్చినటువంటి బ్రాడ్గా ఇచ్చి ఎవ్రీ 100 కుటుంబాలకి వాళ్ళు ఒక
బంగారు మిత్రను ఐడెంటిఫై చేసి అమాంగ్ బెనిఫిషరీస్ ఆర్ ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే సర్వీస్ చేయగలుగుతారో నాలెడ్జ్ ఉండే వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళ ద్వారా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేపిస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇది అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కూడా ఏదైనా అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఏ విధంగా ఇవ్వాలనో ఆ ఫ్యామిలీస్కి ఇచ్చి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్తో ముందుకు పోతాం. ఇది క్లారిటీ ఉండాలి అందరికీ. దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ను వదిలిపెట్టద్దండి. వేరియేషన్ మీరు చూస్తే ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ విజయవాడ అది అనకాపల్లి 61.35% చేశారు. వేరే పార్వతీపురం మాండ్యం 0. అక్కడ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి 0.4. ఓవరాల్గా 9.07. 21,83,631 మందిని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే చేసుకున్న వాళ్ళంతా 1,98,091 మంది వెరిఫై చేశారు. ఒక 10 లక్షల కుటుంబాలు దగ్గర చేశారు. 1 లక్ష మంది 1,00,000+ వీళ్ళు మార్గదర్శులు ఐడెంటిఫై అయ్యారు. కానీ మనం వదిలిపెడితే మళ్ళా డార్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. దయచేసి దీన్ని సీరియస్గా ఇది చేయండి. నేను కూడా మానిటర్ చేస్తున్నాను. Carry on. Thank you, sir. Sir, all collectors, please note that you have a constituency unit where almost 8-9 people are there. Each constituency has 175, and then district level you have a vision unit. Please use them. Please spend some time with them. Once you go and sit down for 3-4 hours, this may be sounding a very abstract principle at this point, but once you spend some time, this becomes a real numbers that you can look at it. So to imbibe in your department, it is very important that you sit down personally. And the entire presentation chesna kuda, unless you take up these numbers and start looking at them, it will not happen. So my request is that please do it. Hon'ble CM has already guided us that there are certain deadlines which we will be meeting. If your report is not coming, then your performance would automatically become 0. You will be put into bad light, so please don't avoid that. Similarly, sir, going forward, there are some key initiatives, sir. One is monthly report that you have said, sir, that system generated, not only for sectors, industries, sir, for each district and each mandal also, sir, there will be a report card that will be, we are designing that and incorporating the system, sir. We are using AI to do that analytics and give that report, sir. So report will be system generated. There could be anomalies. If you look at it personally, you can always point out, so this is the issue and we can always rectify, because we have the AI also improves the more you use it. So as it is as good as, what you garbage in will be garbage out. So the better, more quality data we put in, the more quality reports will be coming out and there will be reflection of your performance. So please do that. MSME survey also, sir. 4.5 lakh industries we are integrating on a real-time monthly basis. With the Government of India, we have taken up with Aadhaar number and what is the linker with the electricity consumption as a proxy for industrial activities. Sir. So these are the things that, and also CM sir has taken with the bankers. So each bank-wise credit data for household, for different activities also now they'll be giving in the format required. So all this plus revenue collection data also will be coming in. Your CSS implementation data also will be bringing in. So a very rich report. In fact, when I have talked to Delhi, sir, Nasser and all, nobody in the country has done this, sir. So it is a path-breaking thing which will be a very qualitative data-based administration system, sir. So it is a very ambitious, very nice, good task, sir. And it becomes as more meaningful as you do it. So my request is, don't think that ఏదో ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూర్చుని రిపోర్ట్ ఇస్తా ఉంది, మీ దగ్గరనే మనుషులు ఉన్నారు, మీ దగ్గర వేరే విధాలు ఉంది, మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అని ఈ ఫోరంతో నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, సార్. థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఆల్. దెన్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఇందులోనే 10 ప్రిన్సిపల్స్ ఎట్లా మనం 10 సూత్రాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం, దానికి ఇవన్నీ లింక్ చేస్తున్నాం. ఆ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అవి మాట్లాడదాం. ఇంకేమన్నా ఇక్కడ మాట్లాడాల్సిందా? మీ 15 minutes and any collector, sir, or anybody has any, on this spot topic. All collectors, anything you wanted to clarifications or any other departments or secretaries or ministers, everybody is free for 5-10 minutes. You can ask any doubts, clarifications, or you can add anything, best practices. ఎవరన్నా ఉన్నారా లైన్లో? ఎనీబడి వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్? Sir, good afternoon, sir. Namaste, sir. Collector ASR, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, here's the secretary, sir. Special Chief Secretary.
Sir, just a small suggestion, sir. We are concentrating a lot on MSMEs and other things. Even in Brahmin Corporation, we give loans to a lot of people, but these loans are generally given to people who already have a unit, sir. So once they already have a unit, when we again give loan to them, in terms of unemployment and special fresh units, we don't see them, sir. While the existing unit for person gets a loan, it is good because it would help him from going into further debt or other things. I think there should be a special focus on fresh units, sir. This will also help us, sir. Just to mind to make అంటే sense. అల్టిమేట్గా అమ్మా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది thresh unit and also collective, all these things. Okay, but you have to motivate everybody. Bankers are not doing charity. If you won't pay money, your rating will fall. Either individual or unit or state government. Then automatically interest rates పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ 1924లో వీళ్ళు చేసిన పనికి 14% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కెన్ ఇట్ బి సస్టైనబుల్? ఇప్పుడు వాళ్ళందరితో మాట్లాడి మళ్ళా రేటింగ్ పెంచుకొని 9కు 8కు 10కు అటు తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు. కొంతమంది ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. మీరు కానీ ఇవ్వకపోతే 4% మొత్తం టెన్యూర్ టైంకి ఇంట్రెస్ట్ కట్టండి పెనాల్టీ, దెన్ ఓన్లీ విల్ అడ్జస్ట్. ఇవన్నీ కూడా సావరెన్ స్టేట్స్కి ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువల్స్ కూడా ఎవరో ఒకరు చేయాలి. మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా చేయాల్సింది మోటివేట్ చేయడం. ఎక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, మార్కెటింగ్ డెఫిషియన్సీస్, అవన్నీ కరెక్ట్ చేసేది నేర్చుకోవాలి అందరం, ఆల్ ఆఫ్ అస్. అది మనం చేయడం లేదు. అది చేయకుండా ఇన్ఎఫిషియన్సీని ఎవరో ఒకరిని అబ్జర్వ్ చేయమంటే ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు, గవర్నమెంట్లే చేయాలి. గవర్నమెంట్ చేసినా సస్టైన్ కావు. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. మీరు ఏదో మాకు ఒక సజెషన్ ఇచ్చేసి మీరు వెళ్ళిపోతే, నిన్న కూడా మేము బ్రేక్ చేసుకుంటున్నాం హెడ్స్ అన్ని. వీ డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు పే శాలరీస్. అక్కడి నుంచి వీ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూపర్ 6 అవన్నీ చేయాలి. అవి చేయాలంటే దానికి ఒక డేట్ ప్రకారం ఇవ్వాలి. అదర్వైజ్ మా క్రెడిబిలిటీ పోతుంది, మా మాట కూడా నమ్మరు రేపు పబ్లిక్. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ రిక్వెస్టింగ్, ఊరికన్నా నాకు సజెషన్స్ ఇవ్వడం కాదు, మీరు ఏం చేశారో చేసి చూపించి ఇంకా మాకు సజెషన్స్ ఇస్తే మేము కూడా అమలు చేస్తాం. దిస్ వేర్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అందరికి. సార్ నమస్తే సార్. ప్రకాశం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి. సార్ రిగార్డింగ్ సార్ ఆల్రెడీ ఈ కేపీఎస్ గురించి చెప్పారు సార్, అది ఓన్లీ డేటా ఎంట్రీ అని. ఎగ్జాక్ట్ మాకు కూడా సేమ్ సార్. యాక్చువల్గా కాటన్ది పర్ఫార్మెన్స్లో అచీవ్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి 24-25 అడాప్ట్ చేశారు సార్. దట్ ఇస్ వై ద డిఫరెన్స్ హెస్ కమ్ సార్. సో సెకండ్ ఏంటంటే సార్, ఈ కొండేపి కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించి మనకి అగ్రికల్చర్ అన్ని కూడా కేపీఐలో 0 ఎంటర్ చేసాం. బికాజ్ ఇది లేట్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఈ మంత్ ఎండింగ్కి డేటా ఎంట్రీ జరుగుతుంది సార్. మిగతా పారామీటర్స్ అందరిలో కూడా A+ ఉంది సార్. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అది లోయెస్ట్లో ఉన్నారు సార్. అది మీకు అది కరెక్ట్ అయితే మేము అది కరెక్ట్ చేస్తాం. అది కాకుండా మీరు చెప్పేది ఇంకోటి అయితే కరెక్ట్ చేయలేం. బీ క్లియర్. మీరు చెప్పింది ఒకసారి ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ యూ రైట్ డౌన్ and then inform them. Collector can inform చేయండి. Sir, namaste sir. I'm Commissioner Handloom sir. Sir, we are the second largest employment in AP after agriculture. The indicators, if they can be focused, sir, we have come down. Government of India has given us 4 clusters this year, sir. Dharmavaram 40 crores each year, sir. That letter is coming this month. And Pitapuram cluster kuda istunar sir, Government of India, and we are coming up with even Mangalgiri cluster sir. Employment wise we are going to increase and economic activity kuda perugutundi sir. Next PPP model lo kuda istamani chepparu sir ee year. So if we can include weavers also into the economic activity and growth indicator, we'll be able to show good results sir. మీరు వర్కౌట్ చేయండి ఇవన్నీ. అది ఆటోమేటిక్ గా మనం కూడా తీసుకున్న దాంట్లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ తీసుకున్నాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన డబ్బులు కానీ అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ రావాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దెన్ ఎనీబడి ఆర్ అదర్వైజ్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్.
ASR, sir. Collector ASR. ASR. Sir, నమస్కారం సార్. సార్ నా జిల్లాలో కూడా సార్ ఈ క్వార్టర్ 4కి ఆల్ ద హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఎస్పెషల్లీ కాఫీ, పెప్పర్, అన్ని కూడా ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది సార్ ఈ క్వార్టర్లో. సో ఇప్పుడు బిలో ఉన్నాం సార్. డెఫినెట్లీ విల్ బి A+ లాస్ట్ క్వార్టర్. అది రిజల్ట్స్ అవన్నీ రివైజ్లో వస్తాయి. ఇప్పుడు అన్ని అడ్వాన్స్ ఇవన్నీ. సార్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్. You will pass supplementary exams, not main exam. Carry on. లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఖచ్చితంగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం సార్. దిస్ టైమ్ సార్ వీ హావ్ ఇంక్రీస్ 40,000 acres ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియాస్ ఓవరాల్ బోత్ ASR అండ్ పోలవరం. సో దట్ ఈస్ అరౌండ్ 11% ఆఫ్ ద టోటల్ క్రాప్డ్ ఏరియాస్. సో ఖచ్చితంగా మనకి ప్రొడక్టివిటీ ఆల్సో పెరుగుతుంది సార్. మీ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్ట్రిక్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక పక్క అరకు కాఫీ, పెప్పర్, ఆర్గానిక్ అండ్ ఆల్సో లంసింగి, సాఫ్రాన్. దిస్ విల్ బి న్యూస్ ఇన్ ఇండియా. ఓన్లీ కాశ్మీర్లో కొద్దిగా వస్తుంది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ లంసింగి. పేరు కూడా నేను పెట్టాలనుకున్నది ఏంటంటే లంసింగి, సాఫ్రాన్. ఇప్పుడు కోకో మొన్నటి వరకు లేదు మన దగ్గర. ఇప్పుడు కోకో సిటీనే ఏలూరులో పెడుతున్నాం. హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ వస్తూ ఉంది అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్షన్కి వస్తున్నాం. ఇండియాలో హైయెస్ట్ మొనోపలీ అండ్ ఆల్సో విల్ బి నెంబర్ 1 ఇన్ కోకో. కోకో సిటీనే పెట్టాం. ఎక్కడన్నా ప్రపంచంలో కోకో సిటీ ఉందంటే దట్ ఇది ఏలూరు దగ్గర ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ఆ యాంగిల్లో వర్కౌట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. 20,000 acres of coffee plantation చేయడం, కాఫీకి స్టేట్ ప్లాంటేషన్ చేశాను సార్. Historically, this is the largest expansion drive in a single year, sir. We would like to continue the same 30,000 acres in the coming years also, sir. We require the Panchayat Raj NRGS RD support lo cheyadam jarugutundi. So the same support we want in the coming years also, sir. When the scheme changes to Niramji also. Yeah. We would like to పర్మిసబుల్, గో హెడ్. డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తారు. గో హెడ్. లాస్ట్ వన్ సార్, కాఫీలో సార్ ఇప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ గురించి వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అ ప్రాజెక్ట్. ఏరియా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నాం సార్. బట్ ప్రొడక్టివిటీ చూస్తే వీఆర్ 2.5 times లెసర్ దెన్ ద ట్రెడిషనల్ ఏరియా కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు సార్. సో దాని గురించి కూడా వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ సార్. మన కాఫీ ప్రాజెక్ట్ కింద ఈ ప్రొడక్టివిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కూడా ఫేజ్డ్ మేనర్లో తీసుకోవడానికి తమరు అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. రెండోది కాఫీ కూడా బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు ఓన్లీ సత్యం, మహేంద్ర వాళ్ళు చేస్తున్నారు, నాంది ఫౌండేషన్. అటు కాకుండా మనం ప్రమోట్ చేయాలి మాస్ కింద. వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ప్రోడక్ట్ ఈస్ కమింగ్ వెరీ వెల్, దాన్ని మార్కెట్ కూడా చేయాలి ఇంకా. ఓకే, గుడ్. Sir, you asked us for responsible action, sir. For EWS, if we invest around 5 crores, sir, we will help 1,700 members in 5 years, sir, with just a amount of 45 lakhs, sir. CM Garu has also instructed finance and other departments on this issue, sir. I mean, if we can take this forward, sir, we'll do it, sir. Thank you, sir. Then next subject. Sir, 10 Sutralu will start, sir. 10 సూత్రాలు బ్రీఫ్ గా చెప్పండి. Yes, sir. Sir, 10 missions, sir. Already we have constituted, sir. There is one GO for mission-wise statement, sir. That I think last meeting lo. టైం బాగా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి బ్రీఫ్ గా చెప్పండి. Yes. So last meeting lo we chepparu, sir. So that we will be preparing, sir. So the 10-minute missions, sir, will be establishing mission statement and attributes, sir. Very short each vision wise, sir, about 8 to 10 slides of what we have to be doing, sir. So 5 minutes, I think we can go around next 50 minutes and then any direction that we can take up, sir. Next slide. So we'll start, I mean, these are the 10 Padi Sutralu, sir, the 10 missions. As you're already everyone is aware, sir, we have put in the vision statement and we have had the presentation earlier, sir. We'll directly go into the 10 missions, sir. We'll start with the zero poverty mission, sir. So I'm heading this mission in the planning department, sir. Largely, sir, I'll only take 5 minutes, sir, only 5 slides to give the context, sir. The basic point is that Andhra Pradesh already has a very comprehensive welfare program, sir. So strictly speaking, because we have 100% saturation basis welfare program,
absolute poverty should not be there in the system, sir. Because if we are giving old age pension, Talli Ke Vandam, and other DBTs that we are transferring for all the health and welfare measures that we are taking up, sir, normally the absolute poverty, sir, or poverty as defined by multi-poverty index of the Niti Aayog or the literature, sir, should not be there. Because we are doing those programs, sir, and there are also in Swarnandhra 7 basic necessities, sir, amenities that you have defined, sir. So already each family and each kutumba is kuda mana house sites gani, mana connectivity gani, anni kuda istunamu. Similarly, sir, there is a personalized approach, sir, aspirational. I mean, people who are above poverty line, but they aspire to do well. We have also brought in P4, sir. So with the P4 existing initiatives, plus the 7 basic programs, plus this welfare, ideally speaking, there should be no poverty, absolute poverty, sir. However, sir, there are circumstances, sir, where individual families may not be able to achieve this. So for example, if there is a family, sir, which does not have a old person, which do not have school-going children, and who are in 45 years age group, and who don't have access to any of these amenities, sir, so they may still be below the absolute poverty line, sir. So there is a need for identifying such people who we are not able to cover under any of the existing programs, and still they are below that poverty line, is the starting point for zero poverty mission exercise that we wanted to do, sir. So, and then also there are examples, sir, like family with parents working as informal laborers with no with 2 school dropout children, or no benefit coming under DIPAM and this thing, sir. Or there are children who do not have, I mean, families who are not able to avail those benefits, sir. Now, in that context, sir, what we looked at is that composition of the family, sir. Which are the families and what is the scheme or what they are doing, sir. So some actual cases also in the field we started, and we looked at why we are not able to cover, sir. Now there are 2 examples, sir, global benchmarking. If we look at, one is Kerala, sir. Kerala had a program of extreme poverty eradication project, sir, where they were identified about 60,000 families that they wanted to completely avoid, I mean, make it zero poverty kind of objective, sir. Similarly, Cambodia, sir, had another program where identification of poor households, PHP programs, sir, which they have looked at, and a similar line to what we are talking about in zero poverty mission, sir. Now the idea is, sir, identification of beneficiaries who are left out from these schemes, sir. Then to each family, sir, we make a percentage, because these are individual families which are not fitting into our programs. There is a need at the field level to sit down with these families and develop a personalized kind of a intervention, sir, and then converge with different initiatives of the government and see that they are covered, sir. Now, if we look at these are the kind of handicaps, sir, or the different vulnerabilities which are coming out of Niti Aayog, sir, the multi-poverty index framework, sir. If we look at, what are the ownership patterns, agricultural land, property, vehicles, or other things, sir. Similarly, EPF or formal thing, crop sale, whether they have some land, whether there is a payment of GST, then the DBT scheme, whether schools doing children are there, whether family composition and those circumstances. So if we run these criteria, sir, out of 1.7 crores families, sir, we have 1 crore 70 lakh families, for 4.83 crore or 5 crore population, sir. In that, we estimate around 4 lakh families, sir, which will be coming into, so 12 lakh individuals who will be there, who are not being covered by any of these schemes, and where we need to take up a zero poverty mission kind of. So our vision, sir, of zero poverty becomes a mission of 4 lakh families in next 2 years that we have to bring out of absolute poverty, sir. So that becomes a mission statement. And the P4 lo kuda include cheyandi, dani kuda integrate cheyandi. Correct, sir. So going forward, sir, that is the next slide, sir, where we're bringing all this 2 years livelihood support ela cheyalante, sir. These are the things, sir. So P4 also, plus already SERP bank programs are there. Then with CO SERP I was talking, sir, that there are some 300 crores, some nidhil on this, sir, that interest fund where is specific to very absolute poverty people, sir. We can design some welfare, some help, sir. So those schemes, sir, once this survey we'll be doing in the back end, sir, we'll be giving it to the collectors, and based on that, next 3 months, sir, we have to develop a action plan, and that we have to link with P4 also, we have to link with government ongoing schemes also, some bank linkages also, and each family wise, what is the intervention, sir. If we do that, sir, I'm very confident in the next 2 years, sir, we can be zero poverty free. I mean, the zero poverty mission, which is the one of the sutras, sir, we will be able to achieve, sir. So this is the structure we have given, sir. Now with your presentation in February, and I'll be showing, sir, numbers and all, and then we'll give a program at the district level, and with converging all these schemes, we'll be able to cover them, sir.
So this is the, in short, sir, zero మీరు ఆ poverty. సమగ్ర కూడా నాకు ఇంటిగ్రేట్ చేసి Correct, sir. ఈ 4 లక్షలు కరెక్టా అవునా కాదో చూసుకొని Correct, sir. 4 లక్షల్లో కూడా రైస్ కార్డు ఉంది, దీపం ఉంది, Yes, sir. ఎన్టీఆర్ విద్యాసేవ ఉంది, వైద్య సేవ అంటే సంజీవన్ వచ్చేస్తుంది, Yes, sir. జీరామ్ జీ వస్తుంది, అండ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వస్తాయి, Correct, sir. ఫ్రీ బస్సు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై హౌ టు అండ్ హోల్డ్ దెమ్ ఫర్దర్. Yes, sir. Why they are missed out, sir? Maybe documents are not there. Maybe they have not been able to register or something. Edo carnal vanda. So వాళ్ళకి approach చేసి we'll have do hand holding and we'll ensure that we are there brought within the input so that we don't have in society. ఇప్పుడు any మీరు family జూన్ లో ఒక కార్డు కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నారు. ఆ కార్డు కూడా ఒకసారి తీసుకురండి. ఓన్లీ సింగిల్ కార్డ్ ఫర్ మెంబర్ అండ్ ఫ్యామిలీ. Sir, అది మీ ఆఫీస్ లో కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను రవి సార్. That meetings I think third week లో we'll be putting. Sir, both FBMS, family card. Sir, those ఫ్యామిలీ కార్డ్ అండ్ ఇండివిజువల్ కార్డ్ అందరికి అదే ఉంటుంది. ఆ ఫ్యామిలీ ఒకటి, ఇండివిజువల్ ఒకటి. Sir, our 3 meetings that 10 లో పెట్టాము. ఇలా. Sir, I was saying that 3 meetings, sir, that FBN family card and that. No, we'll do it. మీరు తీసుకోండి. నిన్న ఇతను ఒకటి ఇచ్చాడు నాకు, అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. లేబర్ కమిషన్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఒక స్మార్ట్ కార్డ్ కింద ఇచ్చాడు, అది కూడా ఒకసారి చూడండి. అది ఇండికేట్ sir, I'll bring it, sir. I think that concept we have already advanced, sir. So both this zero poverty, sir, family card, FBMS and P4, sir. All this I'll అన్ని తీసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. yes, after budget I'll be bringing it. Yeah. Thank you, sir. ఓకే, దెన్ next. ఇది పాపులేషన్ కూడా, పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ కూడా మీరు అది పాలసీ తీసుకొస్తున్నారు. Yes, sir. That Saurabh అంటే ఆ దీంట్లోనే, article లో, sir. ఎవరు చూస్తున్నారు అది? Saurabh, sir. క్యారీ ఆన్ చెప్పేసి ఇది కూడా. సార్ త్వరగా చెప్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో సార్, దిస్ ఈస్ అ రీక్యాప్ స్లైడ్. బేసికలీ 2 things I would want to point here, సార్. ఒకటి, ఫీమేల్ వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్లో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో 28% పార్టిసిపేషన్ గ్యాప్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, విచ్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ద ఎకానమీ డౌన్ ఆల్సో. సెకండ్ ఈజ్ మన ప్రొడక్టివిటీ is only $9.2, sir, GDP per hour for the state as a whole. For other countries, it is $146. And there is a magnitude of 10 times difference, sir, at least. So if our population is more skilled, they are more attuned to global jobs, we can definitely grow much faster. So the economic gain opportunity that we are losing out on. And secondly, sir, when you look at the age, that we are at median age of 32.5 years, the fertility at 1.5, demographic window is going to last only till 2040. So how do we set these two basic challenges as part of population management policy or framework is what I'll talk about, sir. This is just a reiteration slide, sir, where we are talking about the two kind of crises. One is the demographic crisis, I talked about it already. మన దగ్గర ఇప్పుడు స్కూల్స్లో ఎన్రోల్మెంట్ తగ్గిపోతా వస్తూ ఉంటుంది సార్. రాను రాను ఇప్పుడు 82 లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు అంటే ఇంకా రాను రాను ఇంకా తగ్గిపోతూనే ఉంటారు, వెదర్ ఇట్ ఇస్ పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఆర్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్. డిపెండెన్సీ ఎట్లా పెరుగుతూ ఉంది ఫ్రమ్ ఆన్ ద ఎల్డర్లీ పీపుల్, అంటే వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్కి ఎల్డర్లీ పీపుల్ డిపెండెన్సీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అని. అండ్ దెన్ వీల్ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ బేస్డ్ పాపులేషన్ స్ట్రాటజీ. సార్, హై లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజరీ గ్రూప్లో ఒక చాలా చక్కటి మాట చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ just adding more years to the life, but adding life to the years. So how do we add, how do we make people productive as they grow older also has to be something that we will look at as part of the population management framework. The other part is a clinical urgency. There is a rising infertility burden. There is a decline in fertility that is happening. Eligible couples are struggling with that, and that also has what kind of measures can be taken. We will talk about that, sir, in this. In the graph below, sir, today, sir, Andhra Pradesh adds around 8.5 lakh people every year. After 5 years, we'll be adding only 2.5 lakh people every year, sir. That is the kind of urgency that will come through in terms of the growth rate also. So, sir, ఈ population management framework ni 5 components పెట్టాం, sir. ఒకటి, reproductive and child health care and fertility ecosystem, మాతృత్వ అని, these are the names that we have given. Among the committee, we will discuss it further. రెండోది సంజీవని, for whatever Hon'ble CM has been championing on the preventive and predictive health care, individualized health care. మూడోది శక్తి, promoting women's workforce participation. నాలుగోది క్షేమ, for active aging and elderly care. And ఐదోది నైపుణ్యం and కౌశలం that HRT department is taking up, sir. So, sir, as part of the reproductive health care, first thing I wanted all the collectors also to concentrate on is on the teenage pregnancies. Now, this is a social issue. It is linked to women's health.
It is also linked to the bidda ఏదైతే పుడతారో దాని హెల్త్ కూడా. But it is also a fertility issue also. There is ample evidence that early pregnancies lead to lower fertility. So up to state average is 8.8%, sir. It is well above 5% benchmark. So ఏ స్టేట్స్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఎక్కువ టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీలు అవుతున్నాయి, దాన్ని ఇంకా బ్రేక్ డౌన్ చేసుకొని అవేర్ ప్లాట్ఫామ్లో మన సచివాలయ వరకు ఇది చూపించడం జరుగుతుంది. మై రిక్వెస్ట్ టు ద కలెక్టర్స్ విల్ బి, దీస్ విల్ బి ద హాట్ స్పాట్స్. ప్లీజ్ లుక్ అట్ దీస్ ప్లేసెస్ వేర్ టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఆర్ వెరీ హై. క్లియర్ కట్ మార్కర్ ఇస్ ఎక్కడైతే ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో పిల్లలు ఆడపిల్లలు డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళని అనలైజ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా తెలుస్తుంది దట్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈస్ డ్రాపింగ్ అవుట్, దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ దే విల్ బి ఎర్లీ మ్యారేజ్ and a pregnancy. Similarly, first year of technical education, higher education, 9th, 10th class. So just looking at that one thing makes a lot of difference in terms of how to have a system-wide impact of countering this, sir. Second is, sir, institutional deliveries and more mukyanga C-section trend, sir. C-section, sir, private sector lo 57% of overall institutional deliveries, 57% happen in public sector, sir. 57% happen in private sector, sir. Private sector lo kuda aslu because of NTR Vaidya Seva there is a distortion, since we are paying for institutional deliveries and we are paying more money for C-section. అంటే జనరల్గా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీకి 8,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం సార్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలో, C-section డెలివరీకి 13,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. సో దానివల్ల టు ప్రమోట్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అంటే C-section చేస్తే ఆ ముహూర్తంలోనే పుట్టాల పిల్లలని అట్లా పాలసీని హాస్పిటల్లో పుట్టాలి, అదే సమయంలో సిజేరియన్ కాదు కదా. అంతే సార్. అదే కాకుండా రెండోది వచ్చి మీరు స్టెరిలైజేషన్ కూడా ఆటోమేటిక్ చేసేస్తున్నారు. అది కూడా వస్తాను సార్, ఐ జస్ట్ కమ్ టు దట్. చెప్పండి సార్. సో ఇది హై బర్డన్ ఆఫ్ C-section సార్. అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్లో 68% ఆఫ్ డెలివరీస్ ఏవైతే డెలివరీ జరుగుతాయో దాంట్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో 68% ఆర్ C-section. ఇన్ గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 40%, సార్. సో ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, అవి అంతా చూస్తూ ఉండగా సార్. అండ్ దాట్ ఆల్సో వీ విల్ బ్రింగింగ్ అవుట్ ఏ హాస్పిటల్లో ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది, ద డేటా విల్ బీ అవైలబుల్ విత్ ద కలెక్టర్స్. మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ టు రివ్యూ దాట్. ఒక పైలట్ ఏదైతే చెప్పారు సార్ కుప్పంలో, ద మహిళా ఫౌండేషన్తో ఒక పైలట్ చేయడం జరిగింది ఆన్ హౌ టు వి అరెస్ట్ ద ఫర్టిలిటీ డిక్లైన్ అండ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ ఫర్టిలిటీ. సో అక్కడ కూడా అవే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ కుప్పం 1.5 is the TFR, teenage pregnancy is 14.9%. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సార్, ఇందాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నట్టుగా అంటే C-section చేసిన వెంటనే స్టెరిలైజేషన్ కూడా చేసుకోవడం, పర్మనెంట్ స్టెరిలైజేషన్ చేస్తూ ఉండడం, రాదర్ దాన్ యూజింగ్ టెంపరీ మెజర్స్ లైక్ ఆరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఆర్ IUDs, ఇంటర్యూటరైన్ డివైసెస్. ఓన్లీ 0.2% ఇస్ ద IUD అప్టేక్, సార్. అట్లానే ప్రొవైడర్ బయాస్, అంటే ఇట్ ఇస్ ద ANM అండ్ ద డాక్టర్ హూ సీమ్స్ టు బి డిసైడింగ్ on behalf of the couple, not the couple itself. So అవన్నీ పెట్టుకుంటూ మహిళా ద్వారా ఒక చక్కటి ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ ఆల్ ప్రొవైడర్స్, అక్కడ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ANMsకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది, సెన్సిటైజేషన్ చేయడం జరిగింది. అట్లానే ఎలిజిబుల్ కపుల్స్ని కూడా సెన్సిటైజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దిస్ హెస్ లెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొవైడర్ నాలెడ్జ్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ స్టెరిలైజేషన్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ సో అండ్ సో ఫోర్త్. సో for paucity of time, we will be taking it up as a statewide program, sir. We are taking it forward. Sir, then apart from on Matatwa, two more things, sir. Quickly, I'll tell. One, we are setting up a center of excellence in fertility, first of its kind, a fertility college essentially. And second, we are going to bring fertility management as part of the academic ecosystem also, sir. So whether it is a 6-month diploma or a 1-year course, NTR Health University tarafna idi promote chesta unnam, so that our gynecologists are better trained to do better fertility management, sir. Second part, sir, Sanjeevani. I'll not spend too much time, but Sanjeevani, Bhaganga, we are now at the cusp where longitudinal health record, sir. కుప్పంలో మీరు చేసిన ప్రాజెక్టులో మనం సార్ ఏదైనా కొద్దిగా ఆశాజనకంగా ఫెర్టిలిటీ రేట్ పెరిగే పరిస్థితి వస్తా ఉందా? అవును సార్. సో అదే సార్, ఒకటి టెంపరీ స్టెరిలైజేషన్ చాలా పెరుగుతూ ఉంది సార్, రాదర్ దెన్ ఆటోమేటిక్. దట్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. రెండోది సార్, మేల్ పార్టిసిపేషన్, అంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కలిసి మాట్లాడుకోవడం దీని గురించి అని, వాళ్ళ దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేయాలో ఫ్యామిలీని అని, అది చేయడం అనేది సార్. యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ దిస్ మెజర్స్, స్లోగా వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది ఫెర్టిలిటీ రేట్? We are quite confident about that, sir. Yeah, that is important for me. ఫెర్టిలిటీ రేట్ పెరగకపోతే శశి చూస్తున్నాడు, అది వీలు కాదని
అనుకుంటున్నాడు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ But sir, while there are other economic indicators, sir, there will be. now we have to involve promotion also, population management also. While there are other drivers, sir, like economic activity, urbanism, but the couple will be deciding rather than the doctor deciding, the A&M deciding అనేది. స్టెరిలైజేషన్ మీరు కానీ ఇది చేసి సిజేరియన్ కానీ మీరు కానీ కంట్రోల్ చేయగలిగితే 90% ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్డ్. అండ్ కౌన్సిలింగ్ విత్ మేల్ ఫిమేల్ ఇద్దరిని. Sir. ఓకే, దట్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్. Sir. దీన్ని మనం మార్చిలో పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ విత్ ప్లానింగ్ హెల్త్ ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ వీ కెన్ గివ్, దట్ ఆల్సో విల్ డూ ఇట్. ఇయర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ విల్ మెజర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ జిఎస్టిపి. వీ వాంట్ టు మానిటర్, KPIs కూడా పెట్టేద్దాం, పెట్టి మానిటర్ చేద్దాం. ఎవ్రీ మంత్ విల్ మానిటర్ and then we'll take to the logical conclusion. So especially the C section and this as a negative parameter, sir, we have to monitor and see that they have to reduce. Not only that, one sterilization చేసిన తర్వాత permanently you are seizing chances, you are burying. That is the biggest challenge. అందుకే అవన్నీ కూడా మనం అనలైజ్ చేసుకొని we have to revive everything. Of the parameter in that must say one negative parameters in you have to bring because that orientation has to change. Sir, so we are removing all the signage related to ఇంతకుముందు ఆపరేషన్ చేయండి అని అవి రిమూవ్ చేసుకొని హాస్పిటల్స్ లో కూడా రూల్స్ పెడదాం క్లియర్ గా. ఏం చేయాలో మనం చూద్దాం. మనం ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వద్దండి. అవును సార్. దాన్ని కూడా కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ చేద్దాం. హెల్త్ కూడా, ఉమెన్ హెల్త్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అది కూడా తొందర ఒక లెటర్ గవర్నమెంట్కి రాపిస్తా ఉన్నాం సార్, దట్ A&M and ఆశా ఇన్సెంటివ్ ఫర్ స్టెరిలైజేషన్ విల్ రిమూవ్ సార్. యా, విల్ టెల్. సార్ పాజిటివ్ సార్. సంజీవని భాగంగా సార్, వైల్ వీ హావ్ డన్ ఇట్ వెల్ ఇన్ కుప్పం అండ్ స్కేల్డ్ ఇట్ టు చిత్తూరు సార్. నౌ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇస్ సార్, మొన్న మీరు సంజీవని గ్రామ సభలో కూడా పాల్గొంటే ఒకటి హెల్త్ యాప్ అనేది తప్పనిసరిగా ఇంటూ లాంగ్ ఇష్యూ అంటే అంతా డేటా, ఏ స్క్రీనింగ్ ఎక్కడ జరిగినా, ఏ హెల్త్ చెకప్ ఏ ఫెసిలిటీలో జరిగినా అది సిటిజన్ హెల్త్ ల్యాబ్లో వచ్చేటట్టుగా ఒకటి. రెండోది ఆ డేటా ఒక హాస్పిటల్ నుంచి ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఎట్లా షేర్ చేయాలని ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలప్ చేయడం. ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ సెన్సిటివ్ డేటా. మీ అండ్ యూ వీ కెనాట్ డిసైడ్ అబౌట్ అదర్ హెల్త్ డేటా కాబట్టి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ సెట్ చేయడం సార్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆన్ సిటిజన్ ఎంపవర్మెంట్. రెండోది సార్ లైఫ్